you know what to hit on the head. Unaona nyoka unamuona tu hivi akienda, alafu unaenda unamchapa na mkia, unamchapa kwa mkia, unaaja kichwa chake. You are doing nothing. We should just focus on our issues, discussing these people daily. Here, we've known them. In fact, we've known them. We've known these people. We know who Ruto is now. We know who Kindiki is. And these people, they are bad. If Ruto is a killer, Kindiki is also a killer. The Gen Zs were killed when he was the interior CS. People are now talking of Matiang'i. Did not Matiang'i kill the Luos in the year 2012 during Sabasaba movement? Did he not do that? Tell me, because directions and you remember that time William Ruto and Matiang'i walikuwa hivi. You know, in fact, I'm worried about our Luo brothers. Walikuwa pamoja. They are the ones supporting William Ruto. And you remember that time the government ilikuwa inaongozwa na William Ruto, not Uhuru Kenyatta. You remember hata kina watu kama Millie Odhiambo, they were attacking nani sana. Ruto wanaambia Ruto, wewe ni wewe unatuua. Uhuru Kenyatta akona huko kwa bombe. And William Ruto ndiye alikuwa anataa hata handshake between Raila Odinga and Uhuru Kenyatta. Huyu William Ruto tu. The same man. So if you're looking at these things, there is nothing like punishing about Kenya here. It's about Kenya. Yes, look at these things we are forgetting. Okay. Let us look at the mastermind behind the devolution of the Mbai. What happened to him? He was killed. The government went silent. We know of Mutula Kilonzo. These people were killed. That is the fact of the matter. You remember Baby Pendo? Baby Pendo was killed. The government is silent. So if you ever look at all these things, there are things that are recurring in our country, and we are forgetting to do it. I was in a certain platform today, and I got a Gen Z movement platform ingine hapa. And they were saying, no, it was like some platforms have been formed as a result of tribal-based regions that we come from Mount Kenya, we are Gen Zs. No, this is the mentality. In fact, this is the mentality that is so crooked, mentality that is so watery in nature that we should not be having. We've got issues to deal with. Because the moment we continue discussing them, the work, they are still continuing in power. It means tunawachambua daily, tunawajua who they are. It is as if unachambua girlfriend yako, unamchambua na mwingine anakuja, anamnyakua anaenda na yeye. We have things. We should be looking at the structure. What is our next move? What is our next course of movement? How are you going to do it? Our agenda, because now when we are discussing them, our agenda is not coming into realization. We are realizing at the agenda, and this is their happiness. With us now is as a matter of injecting. What I know is that the kitchen is getting hotter. To shower jua. We know now the next course of movement. To shower jua. We must come even up to the grassroots levels, civic education to be conducted. Those things, like we talked here, there is a brother who talked of creation of what to Morara, creation of skiza tunes. Imagine we said it was a good thing, and up to date now that we are talking saa 5 na dakika 55, no action. So it means it's as if sisi ni watu wa belo, tunakaa tunachapa belo, tunaenda kulala. Kesho tunaamka tunachapa belo. Pia wake alikuwa hapa anaitwa Shiko. Na hapa kuna watu wengine najua wako hapa. Hebu kwanza waingie kwa hiyo group ya Morara waulize skiza tune imefika wapi. Hebu ingie kwa group ya Telegram waulize skiza umefikisha wapi. Tuulizieni hapo on our behalf. Tunataka kujibiwa. Sisi watu wa inject ndani. Hebu tuulizieni hapo tukiwa na muted. We need that report. Yes, we need the report. They should come with the report. But mimi naweza sema ni kama Morara yuko ready kuko. Hapana. Let me tell you, ile kazi yenye kijana ako nayo, hata mkiwa wa Kenya mnastahili mna appreciate. Wewe umeona kama hizo episodes ni ngapi amefungua? Na mimi nimepita huko nikaona episodes zingine mingi sana za Vampire Diaries. You guys, huyu kijana mnastahili kila siku hata ukiomba mnamuombea. Yes, Devi. Dawa.
Mimi naweza sema huyu kijana uko sawa, hata kama mnaona sawa zingine ni kama afanye kitu, anafanya mambo. Hawezi kuwa Unaona hata amekamilika akiwa peke yake. lazima Kazi tuwe ni mingi. nyuma yake, lazima tuwe We nyuma need to yake, support si him. ati akuwe. We need to support Unajua him. bila mtu bila kuwa na wafuasi Dawak, hawezi leta kitu. Dawak, let us argue from the facts, from facts that we should be having. We Yes. cannot pretend here Limited. You're saying that we cannot pretend. that Morara is alone in this journey. We have those who in the kama Morara anatengeneza diaries anafanya hizo zingine. There is something that is called specialization and division of labor. If tukiwa na wewe hapa, for example, in this platform, tuko na wewe, you do delegate duties. Dawak, utamwambia mtu Jera, wewe kazi yako kwa hii platform yangu utakuwa moderator. Wacha tu nimalize kidogo. Utasema Jera, we kazi yako ni kukuwa moderator, utakuwa unapandisha watu, mimi nikifacilitate. Utasema T subtract milk, we kazi yako utakuwa una share live. That is how people work. If these people who are in the inner circle are only concentrating on what Morara is doing and they cannot even actualize some issues on the ground, then they will make this man to fail. You cannot be a jack of all trades but a master of none. There is something that is called specialization. Now who is muting the muted? Safaricom is muting the muted. And the muted was in a point. Era Fernando. Ethiopia. Yes, boss. Yes, boss. Nasikia tu hiyo wenye mnaongea. Wanataka ni change. Unajua wanajeshi wa Marekani wako karibu kukuja na hapo kwenu uko kwa mpaka na hapo. Haki ya Mungu, hata afadhali wangekuja leo tu saa hii, hata afadhali haki ya Mungu wangetoa hii jamaa hapo juu. Hawataki kutoa Ruto. Si Ruto ni ana facilitate. Ruto is the one who is collaborating. Ruto si inaitwa new colonization. Na yeye ndo amewaita. Nataka kuwapea shamba zenu hapa. Wauze Kenya nusu. Watengeneza kambi ya jeshi hapa ya mzungu. Tuendelee kulinda Marara bora tu asishikwe ama asiuliwe ama asiingie kwa serikali. Hakwe tu pinzani atuganganie hii tutoe hiyo jamaa hapo. Huko mpaka ya Kenya na Ethiopia mnasema aje kuhusu Morara Kebaso? Mimi nimetoka nyumbani lakini Ethiopia, lakini niko hapa Nairobi. Mimi niko hapa Nairobi. Nyumbani ni Ethiopia. Tuendelee kulinda jamaa. Hii jamaa venye sasa mimi naona Kindiki ameweka hapo ni kama wanataka kufanya hii jamaa maneno hii Marara. Tuchunge, tujaribu kumlinda yeye vizuri. Good. The muted, you are muted. Sasa hata sisi tukisema hapana, hakuna venye tunaweza mfanya. Unajua sasa venye sasa anasema ati baada makasaba serikali, sasa hivyo tu ndo tutakuwa. Sisi hata tukipiga kalele hakuna venye tutasaidika. Ndio maana tutoe maandamano kama ya Bangladesh. Hapo ndo tutamtoa hiyo jamaa hapo. Kama si hivyo hakuna venye tunamtoa. Sasa bunge yote iko kwa mkono yake. Na sasa sheria yote bunge ndo ako naye. Sasa hakuna venye sisi tunaweza toa. Labda tutoe na maandamano kama Bangladesh. Wewe huoni kama si ingekuwa ni Ogwambo tungefika Bangladesh? Ni hata kama juzi Gen Z najua walikuwa wamemtingiza, lakini hiyo baba ndo
wametuliza jeshi, na yeye naye akaingia serikali akanyamaza. Sasa hiyo haiko kuongea, naona venye ametulia hapo ndani. Ni juu baba hatakange kukua ni baba hatakange kukua president. Angekuwa anataka saini angekuwa president. Wacha tu tuseme ukweli from this perception. We had Jimmy Wanjigi speaking kwa kamera ya kwamba government ilikuwa formed kwa nyumba yake. So it means we are going to elections and already it has been formed. Let us not run from facts. That is a fact. So can we continue pretending in Kenya? The next thing is that I don't, with me issue ya Raila sijui could betray Kenya or what. I remember the song that was sung after elections. All of us here we were there. Mimi nasemanga he did not betray Kenya. Mimi kwangu sionangi kama ali betray Kenya, naonanga kama ali save William Ruto. Natakanga kuangalia on that perspective. Yes, ali save William Ruto because of these people. You know, we talk from the outer view of it. When he kept silent, the moment that he kept silent, and Ruto ordered the KDF now to go out, the jeshi kutoka waende streets. Wakati walikuwa wanaenda streets the work, you are a journalist. What was the mastermind behind the Kikuyu Kalenjins visiting Raila Odinga at his home in Karen? And why did Ruto order immediately that the KDF to go back? He knew this, and Ruto did not want to lose this power, because ange lose this power to the KDF the jeshi waichukue, ingerudi tu Kikuyuni. Are you getting that? And that is the reason why. The reason why when the Kennedy elders visited Raila and told him, now can you help this man, because already defense iko nje, na defense wakichukua hii kitu itarudi tu Murema, yeye atatolewa. That is now the union, and already there is no way he could have gone against Ruto, and is vying for the what? Is vying for the AU chairmanship. Haingewezekana, because the home country, the president pia vote yake inahitajika. It was a deal that is done. It was a deal that was done. So no matter what, we are the people, we as the citizens, we've been betraying ourselves. That is the fact. We are betraying ourselves. Leave alone the politicians, because these people, they wanakuja na kofia, wanakuja na shirts, tunavaa, alafu tunaimba tukienda polling station. In fact, we've been voting against punishing other communities. Luos vote to punish Kikuyu. Kikuyus are voting to punish Luos. Kalenjins vote to punish Masai. Masai are voting to punish Kalenjins. That is the trend that has been taking place in our country. And that is why these cartels can now sit at the table and form the government. This time round, we don't need these cartels to form the government. It is us, a government by the people, for the people, and with the people. Democracy. Only when we stand together. Only when we stand together. No cartels to form the government. It is very absurd and very awkward. We call ourselves that we are in a democratic country, and a citizen is coming out, someone who was given tender to apply firearms in this country for 10 years, saying that the government was formed in his house. Then I asked myself, why did I waste time going to elect the president? Why did I waste my time? These are the people that we need to do away with. That is the fact. These people, even as much as we are criticizing the government, we should also criticize these people who have been putting government in place. That is a very awkward statement that someone can never say. And if we as the Jesus, we've come out, na tunataka tutoke nje, mimi nikikutana na wewe dawa, hata kama wewe ni Mkikuyu, hata kama wewe ni kabila gani, niseme Mkikuyu, I see you as a brother, because the common denominator that summarizes all of us, our financial status is down. We cannot get access to good health care no matter what. Today you heard the way people, even the Luos, let me talk concerning the Luos, the way they were singing in that ceremony. Walikuwa wanasema hakuna yule ambaye Ruto amefanya nini ameoa. Look at that statement. Very sarcastic, and these are the people, my brothers were killed in Kisumu.
These are the people who were cried last time. The same people today are saying that Ruto hajaua mtu. Look at the type of the Gen Zs that we have, and they were youths. But go to Kikuyu, the Nyeri youths. What were they saying? The Gachagua is still ours, and we are waiting for 2027. What does it mean? We don't have one voice. It means we should go to the ground and unite. We get united for this injecting thing to get to a point that is needed. And this thing can only be done when even those people. That's why I said the circle of Morara should be also scrutinized, because some people might also pretend to be there, but they are agents of the government. They are agents. They are just there pretending. So these people should be scrutinized thoroughly, and everything to be kama ni weda work media utakuwa hapa na tutakuwa responsible hata kutengeneza skiza. Tutengeneze from this point. If those people cannot tengeneza, tutengeneze wapate, tushaitengeneza inaendelea. That is my contribution. Aya, Alexis, put a pointer close bwana. Mimi sina point. Huyu jamaa ameongea vitu mzuri sana. Very point to the point. If all Kenyans would take his point of view venye anaona vitu, things would change. Because like he has said, we vote with tribes. Watu wana vote kupunish the other tribe. But if people vote for change, they will not care who is a president, who is the deputy. They will vote for the people who can change their lives. Huyo muted, hapo umeongea vitu mzuri sana. Hata wewe leo umeongea mpaka nikaona kama wewe si wa kwa kina Gachagua. Sasa hata kama ni wako wetu ananipatia ugali. Kibaki ni neighbor, alikuwa neighbor yangu, and I'm still hustling kama Wakenya wale wengine. Hakuna kitu bado kutuwekea nini carpet lami kwa nini all the roads are carpeted. Unajua nimesikia watu wa Nyeri walizima TV asubuhi. Baadaye hata sikuiona. Nyeri wamezima TV asubuhi. Unajua kitu imenikasirisha. Kitu imenikasirisha, Kindiki hana shida. Honestly hana shida. Ni vile hawakutumia katiba. Kama wametumia katiba venye iko ni sawa sawa. But mimi for Kindiki becoming deputy president, nimeona venye Kenya yani hakunanga katiba, that kuna watu kakona fulani who decide. Me, I was listening to one of the lawyers arguing the case yesterday. Akasema venye huyu mtu amechaguliwa, there is no IBC, he has not been vetted, he can be anyone. Why is he being anaapishwa kwa nini? Why don't we follow the katiba? What is the last for? Mimi nilikuwa nauliza aje judiciary Martha Koome amejitokeza kuapisha Kithure Kindiki, and hii kesi ya Gachagua bado inaendelea tu hiyo judiciary. Yes. Hata kama mimi si wakili, mtu mwenye anaelewa sheria tusaidie. Yes, Alexis. Judiciary was the last institution that was not taken by the president, but today imeonyesha imechukuliwa. Gachagua just need to clear his name, lakini if he can, but we are fucked. Literally, that's true. Benso. Yep, my brother. Where is who killed our uncle Ogola? Yeah, I asked that question because Kenyans, guys, tuongee vitu mkijua kia wapi and what's not happening in our country. Let us not pretend to some things or to some matters. Kuna vitu zingine sisi tunajua but we don't like
just saying it, anyhow here. Alexis, let me just be true to you. You see, let us see where we are going. I'll just respond to Alexis and also the muted master. Yes, muted master, you've spoken. But again, let us be true to what you're saying. Because I'm very sure you guys, you know what is ailing us. And you know the solution. Do you know that right now, tukisema hata Kenya mzima, tuungane tukue kitu kimoja, there are some percentage you'll find them resisting. Just like when Gen Z was saying, we want a good governance. You saw some quarters of these politicians. Do you know that Master Gen Z and Millennials, they're not stupid when they're saying we are leaderless. No, a stupid person they are Tanzania, when we say leaderless, we don't know what we are talking about. They knew if they front a person, this regime will come for them. It was a strategy. Second, these young guys, they had vision for this country. And they knew very well, if they associate themselves with any politician, these politicians will corrupt their minds or their destiny or their goals. And you've been seeing that. It was a strategy and it worked nicely. Again, don't expect 100%. Tukisema Gen Z, we are Gen Zs who are still supporting Raila, and they'll be used during the change. There are Gen Zs who are from Mount Kenya who are still supporting Gachagua. Just alluding to mute, Mas who said there are some Gen Z who are saying Mtuwetu in Mount Kenya. Expect that muted. It happens everywhere. That's the same like today you've seen the folks of Raila, they were in KICC thinking, and because they are being brainwashed, that because Ruto is upon Raila's there. That's not the Kenya that we want. Raila being elected in AU, there's nowhere Kenya is going to benefit. Truth to be told. And then Alexis, we at Gen Z said clearly, you say that you have no problem with Kindiki. That's not what we should be even discussing. Kindiki akuwe president, asikuwe president, we don't care. But we had said and set the point straight that we want all this regime to go home. Neither of them, they are right. We never wanted everybody. You get? That's what we really wanted. Even if Ruto sahi akifanya whatever that is doing, us, we know what we want. Then some of us, the problem, we are always like, we like going shortcut or being in denial. Guys, so many Katiba. And Alexis, I've heard that you come from Mount Kenya. There is this Kenny Michungu has been even telling you things. Even, do you know that what Kenny Michungu said? It has come to pass. He's your fellow Kikuyu. I've been following him. He said the events, what will happen thereafter, blah, blah. And even he advised Gachagua to resign before to serve his even political career. But because of, I don't know who, I think the advisors of Gachagua, they were just there to make sure that also they mislead him, or they are part and parcel, who walikuwa wametumwa kumwangamiza zaidi, as much as he might have been also having his own problems. My brother can tell you, advisors wa Gachagua pia ni kama walikuwa they were not genuine to him. The constitution is clear, my brother. You mentioned this issue of GI visit has been coming all along, and I've been even educating some people, but it's like some of us, we are not ready to learn. Kenny Michungu aliwaambia very well. These guys, they are so clever. They followed all the constitutional processes to make sure that they corner these guys. What do I mean about IBC, my brother? So you don't need, guys, just let me finish that point before maybe you respond to that. You don't, ukisoma constitution, once the deputy president has been impeached, IBC is not needed there. Read that articles. It's only that in the Mexico, but I could have even quoted for you at your own free time. You do what? When we saw me. Hapo ndo tuna make mistakes.
when you start saying there, actually the IBC is not needed. Gachagua was not the problem, and Gachagua will not be the problem. The problem will remain William Ruto, guys. And maybe Gachagua was not lucky. Or ama tuseme kwa siasa. I agree with you, Dawak. No, Dawak, I know our biggest problem is Ruto and the entire government. I agree with you. Gachagua was not lucky. Let's conclude at that. Gachagua was not lucky in politics. Ndugu yake Uhuru Kenyatta amehangaisha yeye. Ndugu yake William Ruto wote anawaitanga madugu, in quotes. Ndugu yake William Ruto. And I don't know mimi Gachagua alifanyanga nini. Unajua pia kuna siasa ingine. Sijui Gachagua alifanya nini kwa uongozi wake. Siasa yake tu yani. Dawak anaongea ama ni Alexas? Ni Dawak. Sijui ni washida gani hizi Gachagua. Gachagua kuna kitu tu alifanya tu kwa career yake. Something maybe happened along the way. It's not normal. Kuna kitu anajua hafai kujua. Yes. And Dawak, can you realize that hata wenye walikuwa na represent Gachagua, they were not true to him. Angalia mtu kama Muite. Paul Muite, not Paul Muite, Omari. Alifika mali, the guy is not even talking about the law. Imagine. No, you know what happened? You know what happened? The time I realized, Gachagua ati Ndegwa Njiru. I don't want, sitaki kusema ni mawakili wabaya, but because unajua Dawak, the time niliona wa jamaa wanakula tu pesa ya Gachagua, kuna time Omar was talking out of the constitution, paka anaanza kusema allow us to mourn. Meaning he knew Gachagua it's a done deal. Guys, let us read within the line. Yeah. You cannot go in the court and then you are saying allow us to mourn. What are you mourning? Ni kamera tu alikuwa anaona, ni kamera tu aliona hivi wakaona tuacheni tushene na hii moment. I just felt so. Go back to the topic kindly. Before you get out from there, Dawak, have you ever realized the moment if there is a case and you see a man called Kidhu Muigai, when side yenye Kidhu Muigai yako, be sure huko ndio favorism itaenda. I don't know if you've ever realized even during hizi cases zingine zimekuanga zikifanya. When this guy is so Gachagua ana laki hapo. Wacha nikwambie, mimi wakati wenye niliona mtu anaitwa James Orengo, Professor Kidhu Muigai, nikajiambia hata judiciary pia iko na makatero wao, hata judiciary pia iko na makatero wao. Kwa must go. Rudini kwa must go. Unajua kila mahali kuna kuwa na makatero. Discuss the way forward. We must go. Dawak. Ulisema uone kuna James Orengo ukaona Kidhu Muigai kwa sema hii nikaona James Orengo alafu huko kwingine nikaona Kidhu Muigai. To be honest, how wawili Kidhu Muigai kimemana. Hawa wawili tu ukiona wewe jua inakuanga hivyo, the two of them. Kwanza kwa side moja. Umefanya nimecheka. Kidhu Muigai wakati wa mtunga anasema amekuja kuwa the court of friends of the court. Nikaona bwana Willy Mtunga amerudi in his the favor of the serikali. Na unajua Kidhu Muigai kila wakati anatakanga kuwa friend of the court. Imagine, I realize he always forces his way. Hakika ameshinda. Alafu guys, ukijua tu umechukua ati lawyer wako Muite, Paul Muite. Remember Uhuru pia alipoteza ya 20 hiyo petition ya Raila na versus Uhuru. Alipoteza because angalia Muite, Paul Muite, mbona hata Gachagua alimwende. Huyo jamaa atakuuza. Anafikanga mahali he gets emotional and then he cannot defend himself. Wakati wa Uhuru he was asked many questions. Hata na Maraga approve something and he was unable to do that. Even this one I could see. The same huyo nani huyo na Haminwa walikuwa wanacheza
Amino hata anafaa kuritaya sasa chini. Amino alitaye tu peacefully. Amino naye mazee. Mimi hata sisikia kwa mchezo na yeye pia. Baka anaambia mtu huyo kukaa yangu aenda apumzike. Agukua pumzike haki. Anadhania vitu zinaenda the way it used to go their way during those days. Siku hizi vitu zimebadilika bwana. Amino aliambia Gethu Muigai akianza kupractice law. Bado alikuwa hataanza kujoin. Alikuwa ananyonya. Hiyo exercise Kenya iko na vituko manze. Lakini haijaisha, kesi haijaisha sio? But Alexa, once mtu aishakuwa sworn, just forget about that. No, they but can track that thing until 2027. No, I clear his name so that 2027 anaweza simama kwa nini kiti kingine. There is no difference between Alexa Gachagua name. Gachagua sahi hana tofauti na Waitito. No, Waitito anaweza kuambia atakilia aje his name. But the court can rule he was alitolewa nini na jia sio halali. Hii koti moja hii mimi nakwambia my brother prepare yourself kuchukua gari ukuje uangalie Gachagua any day anaweza kujiwa na madisi yae utoke Nyeri panga watu wa Nyeri tumemwambia kuja kana be arrested. Alexas unajua kwa nini he can be arrested? Kuna oath mbili uliona Kindiki akichukua hapo. Inaitwa oath of what? Secrecy. Hata kama unaona kuna hapo nyuma wanauanga watu, wewe unadhania Gachagua ajui secret za government sahi? Anajua mob sana. Yeah, exactly. Again, wacha nikupee kitu kimoja. Minister of Internal Security. Kuna mmoja bado sahi angali anaishi. Apart from Matiang'i. Ni Matiang'i ndiye anaishi lakini hayuko hata Kenya. Huwezi kuwa Kenya hapa. Exactly. Anakuanga wapi? Yes, Oro Jordan na George Saitoti uliona vile walimalizwa. Ngaiseri uliona vile alimalizwa. It's a very sensitive docket, my brother. Unaweza kuwa minister for these other things, but security, bro, is either there you just give allegiance to them. Ndio unaweza survive. Mtu kama Ngaiseri unajua alikuwa anatoa secret to Raila. Alifanywa nini? Bro. Wakina Oro Jordan. Go behind huko. Go back. You'll see. Sasa Gachagua watamzima pia. Wacha nikwambia, politically there is no difference between Gachagua and Waitito. Sasa kama wewe mwenyewe Ruto umesikia vile Gachagua is a monster. Gachagua is a hot air monster in Mount Kenya politics. It's a hot Gachagua ni hot air monster. Unaona? Sahi. Uhuru Kenyatta sahi. Hata tusiende mbali bro. Kumbusha Alexas just juzi tu wakati Ruto amechukua power. So unaona alitishia former president Uhuru Kenyatta. Power guys msicheza na power, take it. Something that has never happened. Hata Kibaki hakutishia the retired president Moi. Hata Uhuru mwenyewe. But Ruto alijaribu kumuonyesha I'm the man now on the throne. Hebu sasa fanya mchezo. You saw it. Tangu hiyo siku umaiona, sisemi ati Uhuru amemwokopa. Umeona hiyo fracas kuwa tena kweli. Wamenyamaziana, but I know there's a big beef. And okay, I'm not a prophet, but this is what I was told, guys. The 5 years. If 5 years kiisha, kati ya Uhuru ama Ruto might kill each other. I know it is a sensitive thing. Again, the work before maybe I let other guys to talk. Dawa kuliniuliza nani alikula kogola. Acha nikuambia hata sio Ruto.
Hiyo, let me not proceed there. Guys, dear TikTok, this is for entertainment purposes only. Sema Dawako wanataka nikujue bwana. Hapana, tukisema ni entertainment purposes only hapo ni interesting. Okay, sawa. Ogola alikula na forces wenyewe hapo. Kuna something was to happen. And that's why you are seeing all these changes. And that's why Ruto is making his emperors right now, doing a lot of reshuffling. They were targeting him. Ruto will make a very big empire. Something to happen. Yeah, so that's why let me not give more details, but I can tell you that's what happened. Personally, in the public domain, tunajua ni Ruto alimuua. But guys, I can tell you, imagine it's the opposite. What happened? Asante, come nisalimia sister. Come and say hi to us. Guys, here that information is owned by Benso. It's not owned by Dawaka Media. Dawaka Media owns chochote. Hiyo ni disclaimer. It is just for entertainment, Dawaka. It's just for entertainment. Yes. Dawaka naogopa kukuwa abducted. Exactly. Pray for Kenya. Waoga ndio wanakuaga wa maskini. Ama unataka kukua loyal. Yes sir, kama Kindiki. Hapana, mimi ni loyal kwa Wakenya. Ndio hiyo. Utafiti. Hautaki kukua yes sir kama Kindiki. Unajua Gachagua, if you remember Gachagua, kama prefect wa shule, kama prefect wa class. Tunaweza waambia sasa Ruto, unaona, let me tell you. Unajua prefect wa class anakuwa very loyal kwa master. Class master. Very dangerous as we speak. Order. Nataka niwaambie kitu moja. If you remember speech ya Gachagua akiapishwa kama deputy president, imereflect mpaka impeachment yake. Nayo speech ya leo ya Kithure Kindiki itarifika kwenda mbele, yeye ni nani? The muted. Unajua wewe unanielewanga at least. Ebu support my point, then I will come our sister Sunday. Can I say something very quick? Yes. There's an interview I saw. Ruto akaulizwa kwa nini he went for, people voted and I think it was them two, Kindiki and Gachagua. But Kindiki was the most favorable person to be the VP. But he chose the other one. We don't know why. Wale watu walikuwa na vote who will be the running mate, walikuwa wanataka Kindiki. Sio walimchagua kwa sababu he's equally Alexis, but you have the answer. You don't need even to be answered that. If that's what he did, you know the answer. I think you should not be even answered. Yes. You know politics, how it plays, yeah? Asante. It's about numbers. Yep. It's about numbers, eh? Welcome. Hi, everybody. Me, it's just 2 cents. I think the reason why Gachagua was chosen, because birds of a feather flock together. He thought that this is going to be easy because they are equally yoked with corruption. But Moja Gachagua, for an apparent reason, I think power got to his head, and he thought that they are at par with Ruto, and people around Ruto could see through him, and they were determined to get rid of him. Kitu tu nataka tu mniambie tu ukweli. Ngoja kwanza niwaulize I just want to ask a question. Na nauliza in the most humblest of ways, and please be gentle with me.
It's a try. Kusema tu kweli, watu wa mlima genuinely, kwa roho yenu mnafikiria Rigathi really cares for you that way, that you really think that you're being attacked? I'm not saying ndio walileta kura, mlileta kura, mlipatia Ruto kura zenyu nini whatever, but deep down with the 2 years that even Rigathi has been in power, have you guys even felt any form of change for you to now stand up and say that the whole community is being attacked? Can I answer you? Yes, and be gentle, please. I'm going to be very gentle. Venye Gachagua wametufanya, we feel very silly. We feel used. Kwa sababu, if you look at the way the government is, the government ya shareholders. Hata tukishinda tukiambiwa, it's the government of shareholding. So, the deal was, everybody like our kina Musalia Mudavadi, they were coming, they were signing MOU or whatever you call it. They were signing the memorandum of understanding, right? Kila mtu nakuja anaambiwa mimi nitakupatia hii, wewe nitakupatia hii. Sawa, si ndio? Lakini sisi watu wa Central hakuna kitu tuliambiwa tutapewa apart from hatukuwa na memorandum of understanding. So we felt Gachagua angekuwa amefikiria, if we had our own party, we would not be where this situation is. Kama tungekuwa na party yetu, tusikuwe wauda, we come with our own party, na sisi tupatiwe MOU yetu, we would be better placed than we are. Even those Alexas, parties, Alexas. Yes? Hizo parties zingine zile zilisign. Alexas. Sorry, let me ask this. Even those parties that signed MOU, genuinely, do they really think that this guy will keep their end of the bargain? For now, akona pressure ya keep to it. I think Asante, let me Alexas, just try to... Wacha niongezeka kitu kamoja tu kidogo. Alexas is not answering your question. Wacha nijibu tu kwa kitu kadogo hapa. Wait something, yeah? Yes, King. Benson. Wacha tusikie King. Just a minute, then I'll come back to you. King ako na kitu ya kusema hapa. Alexas na Bensoda, kuna kitu moja hamjaelewa. Sisi watu wa mlima walitutumikia kwa sababu walitaka tupige Uhuru Kenyatta vita, na tukampiga vita na wakashinda. But jamaa amefika mahali akaogopa, akajua mlima bado haiwezi guzwa vile na ikatingishwa. Ndio kwa sababu umeona amechukua Meru ambayo bado ni sehemu ya mlima, ameirudisha pale kupiga nini vita, the same mlima ambayo ilimpigania 8 million votes ikakuja kwa kikapu. Kwa hivyo jamaa bado anaogopa mlima na anajua mlima inaweza mteremusha, but lazima apate mtu ambaye atamchezea akili, mwenye hawatamuuliza maswali, kwa sababu ukiangalia Gachagua ni corrupt, Ruto mwenyewe ni corrupt. Unaona wanafly kwa the same feather, but mwingine anataka kutopol mwingine, anataka kuleta vitu zake ambayo Wakenya wameona haiwezekani. So huyu akimwambia hapa punguza speed governor, huyu mwingine anamwambia wakati wetu ni mfupi sana. Mbona hakuchukua Musalia akamuweka kwa kiti, ambao walikuwa wamebaki wawili baada ya cabinet yote kuvunjwa, walibaki watu wawili. Wachana na Wetangula alikuwa ana operate kwa bunge, wenye walikuwa kwa State House wenyewe walikuwa watu wawili. Gachagua alibakishwa na Musalia akabakishwa. Kwa nini wakati ametoa Gachagua hakuangalia the second factor ambayo ni big organ kwa sehemu yake? Aliogopa mlima, akiweka watu wa Western kwa hiyo kiti, mlima itaporomoka na itamshambulia. Kwa hivyo bado mjue stronghold bado iko kwa mlima. Okay, hold on 1 second. I understand hiyo yote mnaniambia, naelewa, but nawauliza core question because I have to come to I'm trying to drive. I think I could have responded first and then you respond to them because I had a different view on that because you asked us a question. Go ahead. Yeah, go ahead, and then after you I'm requesting.
Go ahead. Yes. Yeah, thank you. Asante, you asked a very honest question, and I can tell you, and to be without any fear of contradiction, Kings and Alex, they have not answered you, and they are not answering you your question the way you asked it, in a very humble way. You just asked, what benefit has Mount Kenya benefited for the 2 years Gachagua being the deputy president? None. I'll tell you, I'll answer you, none. Alexis again has talked about, I don't know, political party, blah, blah. Let me tell you, Alexis, Kikuyus will not benefit with the political party or without. Hata Mudavadi walikuja na political party, you mentioned them. Regardless, hata kama Gachagua kusaini hiyo kitu. Alexis and Kings, I want to inform you guys. Me, I'm from Western Region, Kakamega County. I've not benefited as a Kenyan because Mudavadi was, they went there for that shareholder that you mentioned. So what am I trying to say, my brother? To be true to what Sunday has asked, please look at about the normal mwananchi, Muluya, Mjaluo wa kawaida, wakati hata Raila anaenda pale for sijui negotiation, ama Mbadi ako sahi kwa huko sijui treasury, Mjaluo wa kawaida na Mkikuyu wa kawaida ata benefit aje for the next 5 years or the 3 years? Nothing, unless that person does something that benefited the entire country. That's what we want. I think that's the question Sunday had asked, to be very honest. Thank you. Okay, now let me Let us finish, not because let me finish now. Now I want to drive to my point. Asante, toa account yako kwa private tukufollow. Asante, toa account yako kwa private tukufollow. No, acha akae hivyo. Acheni akae hivyo for now. Let me now, I want to drive my point. People are so driven. We are still in tribal times. Because kila mtu anaongea, oh, Murima imeshikwa, mtu wetu ametolewa, mtu wetu hakusaini MOU, mtu wetu this, mtu wetu that. But just ask yourself, no, let me finish and then you can talk. But ask yourself, huyo mtu wetu alikuwa hapo juu, alitusaidia sisi watu wa chini na nini? Absolutely nothing. This man became a billionaire overnight. Absolutely nothing. And that is why I'm saying we need to go back to civic education. Because it is just clear that 99.99% of the mountain clearly will vote anyhow they are told to vote. They will not use their thinking. Kujiuliza, mimi ni mkulima wa kahawa. Kahawa yangu tangu this government came, I have been suffering and suffering and suffering. What if even Gachagua is there or not? What is he helping me with? Absolutely nothing. What is that? And that is what I'm trying to even teach Luo Nyanza. What is Raila helping you with? Ni Raila anakuwekea chakula kwa meza? Akuwekei. Raila anakuja ametengeneza mahospitali. We still have the same old hospitals since 1996. I mean, in 1960s. Zile zilitengenezwa na wazungu. Deplorable. Them, they take their children out of the country. Kakikuwa na kahoma kidogo amepelekwa South Africa kwenda kutibiwa. Wewe hapo, wewe uko Nyandaru ama uko nini, uko Nyahururu, wako akikuwa mgonjwa ni kusumbua watu hapa, watu wakutumie M-Pesa, kwa sababu hata ile hospitali ilienda ikuwa na dawa, mkambwa mwende ile ingine iko huko side za Thika. Mchango ya Lazaro, mchango ya Lazaro. Yes, that is what I'm trying to tell people. Asante, you are missing a point. Let me say this here. If you saw Ruto's manifesto, if you saw their manifesto, even if you are not Kenyan, tuseme tu umeanguka tu Kenya hivi tu, ukapewa hiyo manifesto ya Ruto, ya UDA, you could have voted this man. I would have voted, but what I'm trying to tell you, it was so sweetened. Yes, we voted. Yeah, we had voted. Alexa, just let Asante to finish talking, please. Because I think she's articulating very important point. Okay. And I don't think why you are interjecting saying she's missing the point. Let her just finish and then you interject. Asante, get a mic. Okay. What I'm trying to say is, ndio waliwaletea a very beautiful package and you all bought the package. Everybody bought the package. But they gave us 2 years to prove themselves. The first 2 years,
nothing has come to change. In fact, it has gone to worse. Then I am saying, kila mtu anakimbia anasema, mtu wa kwetu anakuwa attacked. Mtu wa kwetu anakuwa attacked. Jiulize, huyo mtu wa kwenyu angekuwa hapo mpaka saa hii, ama angekuwa hapo in the next 5 years, what has he done to improve the lives of the people of Central Kenya? Absolutely nothing. Ni siasa from one church to the next church, kujifanya wanaenda kukudini kurehabilitate watu wasikunywe pombe. How are you not going to drink with this government in power? There are no jobs, there's nothing to do. The only thing that you're left with is drinking. Ile kitu unapata kidogo unakunywa. Where is that your person? Hiyo ndio kitu nataka watu waanze kufikiria. The person that you're fighting for, the person that you're crying for. Ninaona Wakikuyu wanalia, ninaona Wajaluo wanalia. Ukiguza Raila Amolo Odinga, unaongea juu ya Raila Amolo Odinga, unaishi kwa kichaka. Unapupu kwa nini? Unapupu kwa mkebe. Raila Amolo Odinga anakujanga anaishi kwa 7-star when he comes to America. Raila Amolo Odinga anakujanga hapa hivi, anachukuliwa na limousine when he is here in America. You in Mathare there suffering. Raila Amolo Odinga unataka kupigana na kila mtu, guza mtu lakini pata guza Raila Amolo Odinga does not give two shits about you. I am sorry for my French. And what I'm trying to tell people, when we go for civil education is just not about exposing corruption. It is also about challenging thinking. Challenge those people's thinking. Ndio mnasema huyu ni mtu wetu, Sakaja ni mtu wetu. Umeguza mtu Mluya, mnaonea Waluya. Okay, Sakaja amekusaidiaje wewe kama Mluya? Bado unaishi Kawangware, hakuna maji, hakuna stima. Unaishi Kawangware, amekuja Kawangware kuja kuwasaidia na nini? Nyinyi Waluya akuja aweke kwa side aseme nyinyi Waluya ni watu wetu, wacha niwasaidie, ninawanunulia kila mtu nyumba Runda. Hell to the no. Rigathi Gachagua, when he was kulikuwa na floods, Rigathi Gachagua alisimama akasema serikali haina pesa, kwa hivyo nyinyi mtoke mahali kuna maji, muende mahali hakuna maji. Sasa hii serikali haina pesa. This motherfucker is a multi-millionaire. Anaishi Runda. Alikuja akasema, okay, Wakikuyu wakiambio, kujeni nyinyi wote, nyinyi watu wa Murema, ninawapeleka, nitawaeka kwa 5-star hotel, kunanyesha, sitaki mnyeshewe. Hell to the no. That is what I'm trying to ask people. When you're standing there and defending someone, are you defending someone who will defend you? When you are desperate. When you go and tell this person, hey, I need surgery. Or my father needs surgery out of the country. And I don't understand why it is 2024 and we don't have those equipments here in Kenya that I have to take my father to surgery in South Africa. And I need 5 million. Uone kama utapewa hiyo 5 million immediately. Na ni mtu wenyu. Ni mtu wenyu. So I'm trying to try, and I still think we have a long way to go because we do not expand and think in those terms. We think in terms of we as a people are being attacked. I don't give a shit if people attack Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga nisaidia na anything. Hajawahi nisaidia na anything. Luo Nyanza is deplorable. All the factories are closed. So you want to tell me I'm here to protect and fight for someone and go and chant for someone who doesn't care about me? Then there's something wrong with me. That is what I'm trying to say to everybody. Then there's something wrong with you. If you are looking at this time, after all that we have gone through, you're still looking it in channels of watu wa Mlima, watu wa Luo Nyanza, watu wa Western tunakuwa attacked. These people don't care. They don't care. I'm sorry to say, they only use tribal lines. Kujitetea, kujustify what they're doing. They don't care. They don't care about you in Nyandarua. He does not care about you in Nyeri. He does not care about the jiggers that are killing children here in Moranga. He does not care.
ni yeye peke yake. Atafanya technical appearance kidogo kidogo ndio ionekane kuna kitu anafanya, but they don't care. They are there to loot, to make themselves rich. That's all I have to say. I pass the mic. Hey, this is what we've been longing for. We've been longing for this. This is the real thing that we've been longing for. In fact, if we can get such people, then I think that in the next 1 year, we shall be somewhere very concrete, on a very concrete foundation. Especially on the issue of the Luos. Yes, I'm a Luo. That is true. There are some contributions that we made towards the Luo company. And this company, do you know who owns it now? It is no longer a Luo company. It is owned by Raila. With me, that sister umeongea, sina hata la kusema. Hizo vitu zote ambazo umesema, in fact, don't be sorry. Inject it more in the bedroom. It should be injected more in the bedroom. Don't be even sorry. Haya, anaitwa Asante. Akikuja huwa ananipiga challenge na film challenge. I can't even add anything more on what Asante says. She has spoken my mind, and that's the spirit that I've been really waiting. I think we need more people like those. But can I say something? Is the point she has made very important. Ni vile tu muted alikuwa ametuambia before. We vote with the tribal lines. We kama nyinyi ni Wakikuyu mnasema hatutavotia huyu ndio to punish so and so. But I think until then watu watakuja pamoja to vote the person who mwenye atasaidia wa Kenya. But I don't know who atatoka wapi, kwa sababu what I was saying, manifesto ya UDA, even if wewe tuseme umetokana huko Middle East tu, you landed in Kenya, umepewa manifesto ya UDA, you would vote for them. This guy was promising heaven. This guy, you know, and then Alexis, as I interject, let us not even discuss about the manifestos of these people, because the manifestos, it's not the first one that we are seeing is good. But how both sides you find the right things that how do you choose a good reader? Why I'm interjecting, Alexis, why I'm doing that? The Gen Z and the millennials just gave us the roadmap, the kind of people that we want, and we are not going forward with the thinking of what they have been giving us, the good manifestos or what. So that's what I'm saying. Let us not even dwell there. But can you focus on the kind of governance that we want? What Gen Z gave us. Even if we don't, that's the thing, please. Even if we don't, let us focus there. From 2027, yeah, the Gen Z or whoever, Morara Kebaso, or whoever will be the president, wanting to be the president, will have to come and tell us what they are going to do for us. You will have to exactly. You will have to sell yourself. Exactly. That's what I'm saying. The manifestos reference to that Morara hana manifesto. Manifesto yake ni moja tu, kupigana na corruption. Exactly. Moja tu. Alexis, we want something that is written. We want, if it's Dawak said he wants to serve this country, he comes as tunakwanga na presidential debate. He tells us, if I do this, because I want to do the opposite of what people have been doing, not in written, as we don't want, we want to hear what Dawak is telling us from his mouth, the persona. Doing that, whatever that you are talking about, it can be done, but it's only that they lie to us or that they get into their power. And just Alexis, to answer your question, remember you had said you don't know the reason why Ruto went for Gachagua. Gachagua kwa ground, no politics numbers. I reminded you, Gachagua had numbers kwa ground than Kindiki. You get so that's how you play that. Even if I don't like you, I'll use that. I'll elect Dawak even if he's not properly or is not educated. I'll choose him because of those numbers, and that's what Ruto did.
By the way, he never liked Gachagua. Benson, Gachagua In fact, had he all used the that numbers. strategy that Gachagua is more of a mobilizer than Kibaki. And and another trick, he knew that Gachagua would pinch more to Uhuru because Gachagua was Uhuru's PA. Exactly. That's why I was telling Alexa, we should not even answer you. You have the answer. Kupiga kichwa. Hebu ngojeni, wacha niwakasirishe kidogo tu. Niwakasirishe kidogo. Politics, you need to think far. Dawaka akitaka kunimaliza, you can even use my own brother mwenye tunatoka na in the same family. So for him to get what he wants. Yeah, you know why that's politics. You know why I am saying that we all need to wake up from this feeling sorry for these politicians. Because if I tell you guys, I will start from the ground, from the way up, chini kwenda juu. These people, they live on your tax dollar. They are paid by you. They steal from you. When they travel, coming huku maju, kuna seminar US, kuna World Health Organization US, wana travel first class. Sijui kama umeona first class za siku hizi za kina Emirates and Qatar, it's almost $10,000. They travel $10,000. Wanaekwa kwa 5-star hotels. Hawaendiangi kwa hoteli tu hivi. Wanakula mayai na mishikaki juu ya na wanakula, wanakunywa juice, freshly squeezed juice. So they see what tax money does in other countries. Do you understand? They see what the tax money does in other countries. And then they come back. Na sasa hiyo nyinyi mnakula maberenge. Ndio hiyo, mnakuja misheveve. Unakula misheveve huko na utakuja unasema Raila Amolo. Unakuja unasema Raila Amolo Odinga, mtajua nyinyi ndio mtajua. Tutaenda kwa barabara tutapigana. Wewe unakula misheveve, huyo anakula huko filet mignon, ile nyama soft, ile nyama mtoto. Wewe unakula misheveve na wewe unaenda unapigana. Ndio ninaambia watu, you people need to wake up. I employed you as a citizen. I am paying you as a citizen. You're getting your paycheck from me as a citizen. Then you need to work for me. I don't even need to go and humble myself. Mheshimiwa tuko kwa ofisi ya mheshimiwa tukuja kubeg. Mheshimiwa ndo anafaa kuwa anakuja kubeg kwetu. Mheshimiwa anafaa kuwa anakuja kwa estate, anaangalia, anauliza shida ni nini. Okay, security. Okay, I'm going to pump up security. I'm going to call the police to do a patrol. I'm going to ask mwekewe manini lights everywhere. I'm going to ask like citizens participate. What else is going on? We don't have water. I cannot believe up to now there is no water in Nairobi. Mnafanyiwa rationing. When I was growing up, there was no rationing of water in Nairobi. Ndio ujue vitu zinaenda chini vibaya because we have allowed bad behavior. Munaogopa. Unaona mtu anaenda na beg, ako karibu kuinama, ako karibu kukufa, akipewa 5,000 na mheshimiwa uko karibu kujinyonga. Unakuja unasema kuna mheshimiwa mwingine mzuri kama huyu alinipatia 5,000. You're forgetting 5,000 to this motherfucker is nothing. It is nothing. Hizi ni change anapatianga nini? Bodyguards wa bebe 2 bob 3 bob. Hata sisi watu wa forex tunatengenezanga hata hiyo 5,000 within seconds. So zingine. So unaona, we are so impressed with we have been taught to worship these people, and we are passing this to generation of generation. We are worshiping these people. They come, they live here. I think I've given this example. Huyu Omolo Otiende, huyu lawyer Otiende Omolo. Otiende Omolo anakujanga anafanya hizo zote, anaingia first class plane, anaeko kwa 5-star hotel, alafu alienda kabildia mumama nyumba ya matope ushago. Na anachukuliwa mpaka picha na watu wana clap. The hell? What are you clapping for? No. That is nonsense. Embarrassing. That is something that even the can jengea your mama semi-permanent house.
Why what hata dawat? with the little that he has. Hizi dudu ants zinatengenezanga nyumba. Ant inaweza tengeneza nyumba ya matope. Ant. Unaona venye zinatengenezanga hiyo mlima. Inaweza tengeneza nyumba ya matope. Huyu mtu hule Hizo is very educated. termites hizo. Yes, this is somebody who's very educated, very polished, claims to be very polished, very traveled. Anasimama anawatetea na nyinyi Wajaluo mtaketi mumpigie makofi. Yes, like lawyer so and so said. Alafu lawyer so and so angalia mali yeye anaishi, alafu angalia ile nyumba anakuja kubuildia a widow. A widow. Alafu nyinyi mtasimama mclap kwa sababu mmeletewa mabati. Come on, Kenyans, come on. We are doomed from birth. You've been doomed. Ndio ninaambia watu ile siku itafika point. Watu kila mtu anasema I don't care kama ni mtu wa lugha yangu ama sio mtu wa lugha yangu, aja nisaidia with anything. Sijaona from my father, from my father's father, I have never seen anybody. I don't know what Jaramogi Oginga Odinga did to my great grandfather. Hakuna kitu alifanya. Sijaona anything. Hiyo tunasema enough is enough. Enough is enough. And I want people to stop thinking of in terms of tunatakiwa as a group. Yeah, I'm not being attacked as a group. And that is what they are using. Sisi watu wa mlima sasa tumeatakiwa. Sasa watu wa mlima wote mtaenda mshikane, mwanze kuimba wimbo za mlima. Alafu ukiangalia na si kwa ubaya. Ni watu wananuka socks na viatu. Ndio wameshikana wakiimba. Unafikiria hizo miguu zako zinanuka? Gachagua atakwambia ingia kwa nyumba yangu keti nitakuwekea mahali ulale nikupikie chai. Never. Yeah. Never. Come on people, we need to So what do we need to do? Able to party a solution. Solution ni turudi lugha itoke. Hakuna, we go with morals, we don't go with tribe. We go with morals. Exactly. Inaweza kuwa ni warrior amekuja anaishi Luo Nyanza. We don't go with the tribes. Yes. We break the channel of tribes kwanza. Yes. Na mtu akikuja na hata wewe yangu na nagoaga sawa. Yes, mtu akikuja kwako kama Mkikuyu, Mjaluo, Mmeru akwambie Wajaluo sisi tunakuwa attacked or Wakikuyu, unafaa kumuuliza. Unamwambia ngoja nikuulize kidogo. Then question them. Huyu mtu amekusaidia wewe kama nini? Sasa wewe ukienda unarusha mawe ama una nini? Unasema tunakuwa attacked. But jiulize alikuwa hapo. What did he do for you? What is he doing for you? Nothing. They are getting fatter and fatter and fatter and they're becoming billionaires. While you become poorer and poorer and poorer and poorer and you will die poor and you will not leave any generational wealth for your next of kin. Them wamejipanga for the next 4-5 generations. They're okay. Kuna pesa kwao. Wewe kwenyu hakuna mbele, hakuna nyuma, unasumbua watu hapa na M-Pesa. Lakini, let me add something. Even if we keep going round in circles, I think there should be an easier way. When we select a government, we want the government to work for the people. If the government doesn't work for the people, sisi wananchi wenye tumewavotia in, there should be a way to recall these people. It doesn't seem that there's that way in Kenya at the moment. Kwa sababu we cannot recall our then MPs. the constitution should be amended to give the wananchi, who are the main voters, the power to do that, of which hawataki sisi tukue involved. Nani hataki? Do you think that article can be amended? Simwache nimalize tu. with this current regime. Kings and Alex. Let me correct you. No, let me finish Alexis, what I wanted to say. No. Unajua mkiingianga hapa mnanikuza sasa ya wait, I want to finish my point. Constitution ya hakuna Kenya ya kutoa. It's not about the constitution. No, Benzo, let him finish. Alexis, let me just, I'm correcting you on this, yeah? Benzo, let him finish. I'm making interjection and correcting. Let him finish, then you interject. Let him say. Me, I was saying, This is what I was saying, guys, yeah? Benson, Let us speak ongea. understanding the constitution, yeah, Kings. So amesema ni correct. The thing is that
understand the constitution. The constitution is clear on how to remove these people. So it's not about amending. It's the kind of the persona that we elect. We elect the wrong people. Even if you amend that thing, my brother, they will not implement it. That's the issue. And I repeat, that's the issue, my brother. It's not about amending or doing what. How to recall the MPs or the president, it is in the constitution. And if it is well implemented, we are good to go. The issue is the kind of persona that we elect. How do we call our MPs if they are not doing what they are supposed to do? Hebu niambie venye tunafaa kufanya. Tuseme kesho Auoni magavana venye wanatolewa. It is in the constitution. It is in the constitution. You correct. Kama governor anatolewa. You see, you are just talking. You're Pardon? just talking. You're just talking. You are just talking. It is not that I'm talking. It doesn't I've given work. you. I want to show you it doesn't work. Issue you are saying. Why? We need to amend due to petition. Stop and listen. Listen. At the moment, 80 or 90% of Kenyans want Ruto to go. Right? There should be a way we can say that. Is there any way we can say that? Wait, don't answer me. Utaniambia baadaye. I'll give you an example. Britain, for the last 4 years, they've had 4 prime ministers. 4 prime ministers. Kwa sababu, people go and say, you are not performing. You must go. Na yeye anaangalia naona, I don't have support. I have to go. Depending, kulingana na constitution yao. So, wewe unatoka. Because the parliament says you are not performing. You have to go. Niambie sasa Kenya. You are saying we can be able to do it. I give you an example of what they have done to Rigathi Gachagua. He had done nothing wrong. But since the president's party has the majority, they were able to do it. That means the same majority, kesho mseme munataka your MP to go, they will vote no. So we don't have a say. That is my point. Na nimekwambia, look at the British system, I think, Alexis, to be fair, this is the thing. Do you know that our constitution is the replica of American constitution? And it took American 200 years to reach where they are. You know, you are comparing 2 different things here. In Kenya or in Africa, the leaders that we elect, they don't respect the constitution. In America, they respect the constitution because it's a true living what? Document. Even if hata kama uko umeiba ama umekuwa to mention someone who wanna step down. Kenya or in Africa, Alexis, mtu anasema I rather die than resigning. Why? You know that? Because they don't respect the constitution. Why are you telling me why? And you know the answer. Let us not behave as if we don't know the answer, Alexis. And then let me correct you. To this to not fight, and that's why I'll tell you are talking through from both sides of your mouth. You know, we've said we are fighting tribalism. You can't tell me sijui Gachagua ametolewa, sijui wewe kwako uone makosa yoyote. There's someone somewhere atakwambia yeye anaona makosa. So we don't know. You might be right. The other person who is saying Gachagua kona makosa, he might be also right. Let us not trivialize the thing of Gachagua. Maybe ametolewa na Ruto ama nini. There are Kenyans who maybe think maybe Ruto ako wrong and Gachagua ako wrong, wako na makosa. All of them, they are thieves. You know, Kings amesema mzuri hapa, Gachagua is corrupt. Ruto is corrupt. Ruto is the big thief. So again here you come and say you don't know what Gachagua amefanya. That is where I differ with you, my brother. Wait, let's focus. Let's not dwell on that, guys. Benso, can I say something? Yes. Can I say something? Yes. Okay, Benso, atusemi Gachagua ni mzuri ama ni mbaya, lakini tuko hapa alitolewa kwa njia sahihi. Hapo ndio tunaangalia sababu tunaichunga katiba. Hivyo tu. Exactly. You did. Okay, if you want to answer me, my dear sister, and that's why we say we should not dwell on Gachagua cause Sanda amesema hapa hivi, hata ukidwell ukisikia umekuwa ruhusa juu ya Gachagua na wewe hata you don't benefit anything, you are wrong.
again, kama Gachagua alitolewa njia sahihi or si sahihi, surely I've told you, follow what Kenny Jungwa Isa Kikuyu has been telling the truth. And I corrected my brother here, Alexis, and he's telling him the due process was followed. So let us just rest that thing. It's not that I'm against Gachagua. Me, I'm against all the from Ruto himself. Ruto is the biggest thief. Huyu mwingine alikuwa tu pickpocketers. So let us not even start comparing two bad apples. Mbili zote. Tunasema hii ilikuwa better or due process. Benson, can I we talk about the corrections of the way forward here? No, okay. Can we talk about the corrections of the way forward here? Let's sum this up and then we go to the next step. Let me just say this. Gachagua is not innocent. The due process was not fair. Simple and clear. Exactly. Gachagua is not innocent. The due process was not fair. It was very, very unethical and very anti-constitution. But also, Wakikuyu wajue or watu wa mountain wajue, Gachagua is not all that clean. He's not. So do not let us end there. Now, what is the next step? What are the ways, what are the steps we can take as individuals now that we know that mtu wa kwetu hatusaidii? What are the initiatives that we are going to take? What is the way forward? Now, we don't care about Gachagua. Amerushwa nje. I'm sorry. I feel sorry for the guy. I feel it is a wrong process. But iyo ni yao, because us, we cannot afford to have this government in power for the next other few years. Iyo wa deal nayo, Gachagua ni billionaire kwa tu sawa. Ata nini, ata heal. Believe me, ata heal. He's okay. What are we doing as us, watu wako kwa ground, or watu wako na familia back home, who do not know what to do with shisha, HIS, whatever it's being introduced? What are we going to do next? It's a good question. Mambo ya Gachagua, we are done with Gachagua, guys. Let's be honest. Tuache kumulilia. Wacheni kumulilia. It's done. Hata nimeona ameondoa jina His Excellency kwa hando zake. And there is no way bebe unaweza msaidia kama Mkenya. And I would like to ask my brothers and my sisters from the mountain. This is the right time. Mkae chini sasa muangalie viongozi. Si mtu juu anaitwa wa Moradha, sijui mwingine anaitwa wa Matangi, mwingine sijui anaitwa Atimokami. You know, I was trying to compare like Millie Odhiambo na women rep wote wa Mount Kenya region. I think mtu mwenye angekaribia kumatch ni women rep wa Kirinyaga, that small girl. Oh my people, we need to wake up. So we need to find out who is going to be the next leader of Central. Gavana Maliwako, ni gavana mgani ule atatujali vijana? Ni gavana mgani, senator mgani ule ata listen to us? Because clearly 99.9% of this whole house does not care about you. So who is going to listen to you? Who is the next filmmaker? What are we going to do so that we do not repeat this? We have to break this curse, this generational curse. We have to break it so that our generation does not have to suffer like this. Imagine itakuwa 2056 na bado, surely bado watu wanakunia kwa juala kibra, bado watu wanakufa na curable diseases. Na usiguze Raila Amolo Odinga. Na usishika, pana shika Raila Amolo Odinga. Takupiga. Utasukumana. Kwanza naona unaongelea bedroom ya mtu. So what I'm saying is, how do we use civic education? These are the things you need to ask people. You want this to change, right? You want to be able to do your business, right? Freely and fairly. You want to go to the hospital and be treated, right? You want your kids to, after education, to get jobs in Kenya, not in foreign land as labor. Ask yourself those questions. You want to see your tax money doing, shule zinabuildiwa, walimu wanalipwa, government entities are working, right? Then it cannot happen if you keep on choosing mtu wa kwetu.
That is how we need Asante. to Let's hear from one of the senior pastors from the region. Ako hapo juu yako, anaitwa Charles Wachira, one of the influential bishops in Mount Kenya. Thank you so much. Thank you so much, you guys. I can hear what you are speaking about, and kile mnaongeleleshea ni jambo la muhimu sana. So mimi niko na kitu kinaitwa hofu sana, kwa sababu one is like three arms of the government yani ziko kwa mfuko wa president, kiasi ya kwamba nimekuwa nikiangalia about kama kuna watu ambao wamefanya kazi kubwa, the lawyers that were there wakitetea Mr. Gachagua, na sirudi huko kwa Gachagua, ameondoka yeye tu, lakini hao watu walikuwa wamejipanga vizuri na walikuwa upande wa ku-win this case. But all of a sudden kuna simu inapigwa mahali inakomesha malawyers wote. Yani hata kuwe na judges ambao mtaweka wa ku follow the constitution, kuna simu bado inatoka State House. Hiyo ni kusema kwamba the arms of the government yenye ambao ni legislature iko under attack na iko kwa mfuko wa president. Something else ni kwamba wambunge ambao wako ndani sasa, ambao tunaangalia, ambao tulichagua, wote wamewekwa kwenye mfuko. Yani ni watu ambao wanapigiwa simu, wewe fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. So hiyo ndio kitu ambayo inanistua sana, kwa sababu as Kenyans tunaelekea mahali ambapo sasa ni simu ikipigwa, hivyo ndivyo kutaenda. Jenzi wetu walitokea kwa Mbalambala, simu ikapigwa, wakaambiwa fyeka kila kitu. So huyo ndiye president ambao tuko na yeye, ambaye sasa tuko like chini yake, ndiye our president, na anatawala kwa kupiga simu, sio constitution. Constitution ya Kenya for now haifanyi kazi, iko tu ni makaratasi, lakini ikipigwa kwa State House simu ndio inatawala Kenya. So we ask ourselves, huyu mtu atatoka aje jameni? Kwa sababu sasa our country is under attack. Like now hii mambo ya taxes, wameattack mwananchi wa kawaida kabisa, kunyonga, kukata shingo, kukata miguu. Yani hakuna, yani hapa tu ni ICC. Hapa tu ni ICC. Wananchi walalamike, wapeleke, I don't know what to do, but now hawezi, ukiwa pale hawezi teta kwa gavana wako, hawezi teta kwa mbunge wako, hawezi teta weka nini maoni yako ama kuteta kwa anyone, kwa sababu wale ambao magovernors wote, kila kitu, judges all over, hata huyo Kindiki mwenye ambaye amechaguliwa leo, hawezi sema kitu, is under umbrella na kila kitu. Sasa ni Ruto ndiye anatawala. Ule upanga ambaye alipewa pale nini, akipewa uongozi, huyo ndio sasa unafanya kazi. Kuna batalioni ya askari wote ndio sasa wanapigiwa simu, abduct kila mtu mwenye anatetea wananchi. Unakuta kwamba watu wote wanauawa, ni simu tu inapigwa moja tu. So that our president mwenye ambao tuko naye. So here the main swali ni kujiulisha, wananchi wanaweza ungana pamoja, walalamike
hiyo kilio chao kifikie ICC, kwa sababu sasa kilio cha Wakenya hakuna mahali kinaweza fika for now. Hakuna mtu atawasikiza kwa sababu watu wote wamekomezwa. Prime Minister everywhere wako under attack, walioko kwa mfuko. So can we do anything ya kwamba tunaweza lalamika, hiyo malalamishi yetu ifikie ICC? That's the only question I was asking. Thank you guys. Thank you, Bishop Ashira. Alexis. There is something Washira ameongelea about taxes, yeah? I don't know guys kama mmeona hiyo, you saw Mbadi. I've just seen his clip, yeah? He's saying finance bill 2024 is coming back, and there are many proposals they have said. Wamesema they want to target online transaction, then online writing. And remember Gen Z last time, unajua wakati walikuza online writing na hizi vitu za sijui content whatever kucharge kwanza kulipishwa, and that's why ilileta hata hii noma zaidi. I'm seeing a scenario whereby again we are going to have a very big revolt because they are targeting the normal mwananchi. Hata Uber, they have said a lot of things there. Uber, who is doing Uber? This is just a maskini wa Mungu Kenya. Hata wapatangi pesa ya maana pale. But again, I've just said they have raised taxes there. And can't you see it's going to create more havoc? I need some maybe discussion on that. Gachi, come up. Hii conversation ni yako. Sijui sitaki ulale sahi. Okay. Tony. Nadhani mahali tumefika as a country. Kwanza kuongelea kitu nani amesema Benson. Ameongelea tax, niliona nikaona 42. There's a different kind of tax, 42 in number. Zinarudi. Hiyo ndio baadhi amesema. Zile zilikuwa kwa finance bill. What are they doing? They are bringing back finance bill. Na unajua these people, unajua ni game. Wamepea mtu kama Badi, atakuwa na push. Don't expect anyone from ODM and against. Ata apinge. You saw the number when they were voting against the finance bill. ODM opposition wote walikuwa vote against. Lakini ni Badi sasa leo wana push. Kumaanisha hiyo inaenda through. Na hii unaona, hii ni strategy ya kunyanyaza Mkenya. Hakuna deal lingine. Nani Pastor ameulizia mambo ya ICC. Unajua ICC vile inafanya, kwanza ni Khan yako sai. Ni Karim Khan. Lawyer wa kina Ruta ndio yako huko sai. Sisemi tunasema ICC ni independent, they can make it, but let's see the international community inafanya nini. Tuko hapo Tony, wacha tutafute international criminal lawyer ako hapa. Wacha na yeye nimlete. Wacha nimlete hapa. Achi kama sister. Nimlete hapa ili aweze kutuambia hiyo mambo ya ICC. Benson nakurudisha, don't worry. Chukua sister yangu hapa mwingine. Good. Ata yeye anaweza tuambia mambo ya ICC. Bachi, welcome back. I said they can't do anything for now. That case has to be, as Kenyans, somebody has to go and make a complaint. But remember the agency, they didn't do anything. If they didn't do anything with the agency, and that was very, very hard. The ICC
It's there, but to be quite honest, even when I was studying, our question is who has ever been, like ever since it was created. I think it's only two cases that have been successful. International law court and all these things are there, but to know that they are there, they are working, but they're just like the way we did today with this court. So even when we are studying, our study was there, but I don't know, it has the power to do it, but how many, very, very few cases that goes there and they act on it because of the interest. Because, for example, here, if this country have interest with Kenya, they cannot really be very keen to go through and to get the government of Kenya. So it's going to be very hard. And then they're going to say that we are a sovereignty country, so they don't want to interfere with our own matters. We have to deal with it. So it's hard unless now is on a very, very high level, like the way it was with the during the Kenyatta and Ruto when it was there, it was a lot of killing. But now the way they are adapting people, that is something that can go. That one, it can go. But the in terms of like, it's because they are taxing us and all that will say that we have to deal with this as a country. But on human right, that is the only one they can go with. Because like, I was there when we did the Mau Mau, and I think people are compensated. That one they can take. It's on a human line, on a humanity. That is the only thing that they go to ICC. But again, this one, the issue of the taxing, I think for me, it's a combination of the Western world. When they suppress you, then you will not be able to say anything to a point. But in the 3 year 2027, can you imagine where the country will be? So there will be shortage of money. People will be very, 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 they will be struggling so much. So when the government will be coming to give people anything to go, you will be forced to, not because you want, but how can you survive? So that is the psychology that they use. And I think that is what they're trying to use in Kenya, because that's why they're taxing everywhere to make sure that everybody is going to the max and there's nothing. You people, they're trying to kill the voice of the people. But I believe it's not on a loot, or there's other people who are behind it so that they can be able to go to Kenya and exploit Kenya, our minerals, everything else. And then we don't talk, but the people on top are the only one who are ruling the country, just like the way they do in the Western world. That's what they do. But like I said before, even though they do that in the Western world, they look at their own people in the sense that they don't struggle with accommodation, with all other things. But Africa has not gone to that age whereby the people need to be done that. So in terms of going to the ICC, I don't think that will be an option, but then we can go that adoption, the way they're killing people, that one can be taken up. Can I answer a question, Wakili? Can I answer just a general question? I know with ICC is a completely international, it's a foreign entity. And is it true to say that with ICC, it's very hard to even touch a sitting president because they can manipulate all the evidence and everything? So for us as Kenyans, depending on ICC to come and save us, we should not even have that in the horizon or in consideration, because it's going to be, even if they come in, it is very hard to prosecute a sitting president. Is it right to say so? Yes, that's what I started by saying. There's no chances of that, to be honest. That's what I said. And not only on any sitting of Kenya, any other president. It's be very, like now, when I was doing my study, it was like the genocide and all this. In a lot of countries, you see they do a lot of genocide, but how many have been prosecuted? Only 2 so far. So our conclusion was the ICC, what the purpose of the ICC. The cases will go there, but if the outcome is not the one that you want. So it's not a very court that you think that will help. It won't. So it was a good, in a way, for Kenyatta one, it was okay, because I was involved with that one, it was okay. But it was, even though it was there, he would just let go. No, there was nothing really much was done.
But I don't think it's good to put your hope on ICC. It's a court that doesn't even help a lot of people. Because obviously there are a lot of interest with all the country, and these people work with the interest that they have. But there's the European court, that the Europe is the one that they have interest all over Africa. So, but again, I say that it may be the human right can try with the killing, the one that he's doing, but it's still chances, but it's still good to try, but I don't think where the chances will be. But in terms of the tax, no, that one is a no way. They won't deal with that. They won't deal with that. But I know the reason they're doing that. They want to place people until we become hopeless. The people will have no voice, and then you can be able to control them. You know, you control people when you take everything away from them. And I think that is the techniques, that is what they're trying to do. And so, because by the time, imagine even if we're going to 2027, and this is the way we are saying, and we've been taxed everywhere there's nothing. Those who are moms and our grandmother, when they go to them, they were forced to take money, because if they don't have money to eat, what are they going to do? So maybe we need to look at whether that is happening. So there's so many things, the options that we need to explore, so that we don't wait for that and that time. People will be forced to take money simply because they don't know, because I think that is what they're trying to do. And for me, I believe Ruto is not doing that by himself. He's doing that because they've been trying to come in. Like, I know, like when Obama came with the issue of gay, and Kenyatta told him we have other pressing things to do. So now they have found a president who is willing to let them in. And if you can see, at this time is when the Western world has come so much than any other before. And I think that is the danger that we have, because these people, they don't care about the people. They just care about themselves and what they can get in the country. And because, for example, now, even having our open airport, what will be going there? And also the other thing that, if you know, the Americans have signed this treaty of slave trade. People can go. So what would that happen? Are they going to be coming and getting our people and go without us being knowing? So I think there's a lot of things that we have to, Kenyans, we need to keep an eye on what is happening in our country, and especially with the interference of and I think all of us here, we are praying for... Geshi, where do you live? I live in Britain. So this is the problem. Even me, I live in America. So we cannot just be saying, we don't want these countries, or these countries are like this and that. And us, we went there to look for a greener pasture. So sometimes we should be objective, okay? Yeah, we don't are just say things for the sake of saying, you know? We are objective. I think for me, when we are not objective, we'd rather be objective than just... Okay, for example, is there anybody who could have thought today will happen? Because if you look at the way the case was going, we all thought our court was going to be able to give a justice, because that's what I thought. And I was so happy that we have a court that will be able to, even though the parliament was compromised in Senate, we all thought our court will not be able to do what they did. So by what happened, so what else can you say? So that's, for me, that's the only way I can say. So for me, I love my country so much, Kenya. Yeah, well, but we don't. And I think it's best thing we do the best we can. It's a beautiful, lovely country. I love our people. And it's a country that is admirable for so many people, because I think our country has gone so well, really in terms of infrastructure, everything. So anything that we can, all of us, including all of us, especially as people from America, I think we need to be there to think, as people who are abroad, what can we do to help our brothers and sisters? Even if it's financially, what we can do to help them to be able, even if they're going there to educate our mom and our social, they're back in the village. You know, this is what is happening, so that they know. Because for me, the way I would always say, it's good for us to be there, and we're talking,
And we can give the idea, but what are we helping them to do? For example, I can see, for example, when they brought the issue of the farming, myself and Banya and other people, so we contributed money. And we called Sabina to come on the line. And I know you saw, I don't know whether you saw that letter that went aloud. We called Sabina to come so that she can tell us why is she passing that bill. Because we know very well what's going to be the impact. She refused to come, but then we paid money so that people can be told out there on the ground. So I think us people from here, we are far much better than the people back home. So we can support them, not only talking, we need to also support them financially so that they can be able to, to be able to use what they can. Because you know what, our dear sister and brothers in Kenya, they're flying so much, but we also need our finance to help them. That's the way I can say. If we love our country, we need to help them. Okay, let me say this, John. Me, first of all, we make these people like America, Britain, all these people, they look like, first of all, white people are just a human being, okay? And in this world, no country is an island. All of us, we need each other. Even the America needs Kenya in a way, okay? My issue with America and the West is only like, them interfering us with our day-to-day life and our politics and how we live and what we need to do. They should be like China. Yeah. Just come, do, bilateral trade with us, Yes. do like, there's ways we can, partner with them. Not telling us, like, bringing vitu kama gay. Unajua hizi vitu. Exactly. Kidogo tu imit. Unajua hizi vitu si kama Obama wakati alikuwa amekuja Kenya 2015. Kenya alikuwa amefanya, alikuwa ana push hiyo mambo ya gay na LGBT rights. Na Uhuru Muigai Kenyatta akamwambia Obama, I don't know if people remember, that is a non-issue, to us. Us, we need food, we need security, we need other things, we need development. Sasa kwa wanaume wawili kuoana, wasichana wawili kulala pamoja, hizo kwanza si kitamaduni ya Kiafrika na hatujafika hata hapo, So mimi tusikue tumecriminalize West in a certain way. Mimi naweza ona, tunaweza sema hizi vitu zenu mbaya hatutaki. If you guys want to do business with us, if you want us like, in terms of technology, kama kuna student exchange program, hizo vitu you are welcome. Kama sio hivyo, please, hatutaki mambo mengine. Unajua hizi vitu mtu sio hawakulazimishi, by the way. It's only that Ruto is a crook and he thinks just being a puppet, of the West, or being darling of the West, na hata hiyo West inaanguka. So, let's just work with them. Kuna vitu vizuri huku. Hao watu wamejenga malami mzuri. Hao watu in terms of technology wako mbele, in terms of medicine, in terms of vitu. We can copy them, we can send students, we can do those things, we can do America, kuna vitu mingi. By the way, kuna nini, tunaleta chai hapo, tunaletanga kahawa, kila kitu. So let's do that, more of that. Then kutuletea vitu ambayo is not beneficial to our people, sisi mambo ya gay na mambo ya sijui nini GMO na nini is not. And by the way, there's one thing that I want people to understand. Hawezi hao watu hawataki sisi, hao watu kuna kitu hamuelewi nyinyi, na nataka niseme hivi leo. America and the Europe and these countries ambazo zimeendelea hawatakangi the developing world ama third world countries wakuwe independent in terms of food, in terms of security na hizo vitu. So ni wewe mwenyewe ku understand hizi matrix venye zinachezwa. By the way, hizi vitu nadhani sasa Kenya kuna vita watu wanapiganga, watu wanaambiwa uweze fanya hii, uweze kuwa, because wanajua the day sisi tuko na chakula ya kutosha, the day, because human beings, sisi mtu akikula, kama uko na chakula yako, Kenya kuna climate mzuri na uko na amani, ukipata chakula mzuri unajua you good. Why do we need even money?
kama uko na nyumba au shamba yako na nini na chakula na mahali umelala mzuri, unajua binadamu hata hakuna kitu kingine anataka ni kuabudu Mungu yake na kukaa kwa amani na kutengeneza nchi yake. That's all you need, by the way. You don't even need to be rich and do all this. So mimi tu Kenya naweza ona tu ni hivi hapo kisha hapo. We still come So, back to you. hello everyone. Jenzi nakuja kwako. I'm coming to Simon here. Okay, I'm from Kenya, and I would just like to give my view on this topic. So everything that is happening in global south, it is not only happening in Kenya, it is happening in developing countries. You know, the problem started when the Western world, they colonized Africa and different parts of the world. Now, after, by the time they were leaving, they sat down and they knew that if they are going to leave totally, their industries and several things are going to collapse in their country. So they summarize everything on social issues, political issues, and economical issues. So they understood everything, and what they wanted was that to unstabilize the developing world, mostly the global south. So let us just take a look into the social issues. So here is where you realize that they come up with the issues of LGBT and so what and so on. And let us just look the reality about LGBT. I've been talking to some of the members, and we'll realize that most of them hawa ni watu ambao walidhulumiwa at a given stage of life. They are like drug addicts who need help. You see that? And coming to the economical issues, here is where the wakaleta, the IMF and the World Bank. And the reason why the reason why they brought the IMF and the World Bank is to make sure that the global south keep on depending on them. Do you know, okay, we trapped ourselves as a country. And the demonstration that was done by the GNCs, it was not the first demonstration that was done in Africa. There was a demonstration in Egypt, and the same issue why the Egyptians were demonstrating were the same issues why the Kenyans were demonstrating. You know, okay, what they do is that they give us loans, and after giving us loans, we must pay those loans back because there are terms and conditions of those loans. Now, for the government or the regime to prove to them that we can pay our loans back, bro, let me interject there. 1 minute, I'm sorry. Let me say this, okay? About the loan things, you know, that is a personal choice. Even today, you yourself, those people are in Kenya. If you want to borrow, if you have a business, you can wait, build your business, and you don't have to take a loan. And there are some people, wanasemanga, oh, let me go take a loan, and then I build my business. Hii mambo ya kwanza IMF, Kenya is a sovereign country. Sawa? Hatujawekwa kwa hiyo pesa kwa nguvu uchukue ama hii nchi tutaharibu kwa hivyo. Ni watu, unajua sisi ndo tunachagua, shida yetu kwanza kubwa ni unachagua watu ambaye hawana maelekeo, watu ambayo hawajui kenye wanafanya. Unaona? Hii jamaa ya nini, kuna hiyo jamaa West African country juzi alichukua na military. Alikataa mambo ya IMF. Ruto anaweza sema sitaki IMF, hata mbali leo amesema. Wait, hata mbali leo amesema if we collect our taxes, shida ni kuiba bro. If we collect Kenya watu wana shida ni kuiba. So hata sio IMF, tusiwekelee vitu zingine hata haziko. Unajua kuna kitu kingine nataka nikuadie venye umesema hiyo mambo ya global south na global north. Hata nini European Union juzi wamekaa. Macron mnaweza search hiyo kitu 3 weeks ago ama ilikuwa 4 weeks ago hapo, ali last month alikaa na akasema please, tumewekwa kwa vita ya Ukraine, na hiyo vita wale walituweka ni America, na wao wenyewe they live in the northern hemisphere, they live the other side of the world, na wao ndio wanatuambia sisi tupigane na nini, na Russia ndio ilikuwa na supply Europe kila kitu, na ndio winter wanaingia wao wenyewe Europe wenyewe. Sasa wanagundua America ilikuwa inawatumia.
So hii ni wewe venye tu unakaa na wale watu unawaweka. So mimi tusikuwe tunalaumu IMF. IMF haitakuja kukupatia loan bure bure bro. Wewe weka mahali nini watu ambayo wako na mwelekeo. Mbona Moi na nani hawajaboro Kibaki? Okay, the thing is there is no country that can survive without taking loans. Even USA has loan. That's the fact. But now the problem is the policies of the IMF is that they favor the global north as compared to the global south. There is a kind of interest after borrowing the global south. We don't pay the same amount as those who are coming from the Western world. And the reason why they did this was to keep... No, I have one question for you. Yes. Just one question. Yeah. Do you know the debt of Kenya as of 2002 when Moi left the power? And do you know the debt of Kenya after 10 years, 2013 March, when late Moi Kibaki left? What was the difference? And do you know the debt of Kenya at 2013 up to 2024? Hey, can I interject just 1 second? What he's Before you say trying we to need say, loans to no, build, what and he's trying everything. to say, what his argument is, the terms that are given to us as third world, as the South, are not the same terms given to the North. That is what kind of he's trying to tell you. Yes, the loan is there, but the terms that we as Africans are given is not the same as the terms as Americans are given. So he understands whatever you're saying. Yes, IMF is there. It does not impose itself. We are the ones who go and look for it. The money is being siphoned. The money is being siphoned. It's being siphoned. No, yes, Well, but he's saying there's a difference between how they approach us and how they approach first world countries. That is what he's trying to say. And even the BRICS summit, the recent BRICS summit that ended in Russia, that is one of the main issues that they were discussing. And one of their goals is that they are going to come up with a new international monetary system that is somehow competitive to the IMF. So after dealing with the IMF, that's just one issue. That's when we can also talk about the corruption issues in, for example, in Kenya, which is also a very big vice. Exactly. And for me, my thing is, even if they get that money, what do? For example, the Mulala have been, doing those vampire diaries. So the problem with us is, even if, we get contract to do the load, so with that money, we don't. It goes to people's pocket. So in as much as we are, we are blaming the Western world, I think that's what I'm saying. This education is very important because we don't help ourselves. They're not even beneficial to us. Why are you even borrowing? Yeah, it's not, because it's going to people's pocket. For example, now, when I look at all those diary, Molala keep on saying this money, billion. That's a lot of money wasted. What's the point of borrowing that money if it's not helping the people? Because even those people, they borrow money here, and you can say that I think you are in America. Like, for example, here, I know Britain just got the money, they got it. But when they got the money, they know exactly where the money is going. They say this money has come for this road and ABC, and the money will go there. And that's why these countries are more developed than us. Because even though we are saying sometimes, we rather give the foreigners contract. Because they'll do their work. Because the problem is that we don't know how to help our own people. And I think that is so. I think that is good why Molana was doing this diary, so that people know because where the money is going. My sister, let me say this, okay? The state umeona hiyo mambo ya diaries za Machakos. Have you gone through hizo za Machakos? Latest. Yes. The latest Simon, one. you here? Mimi nataka Wakenya waelewe shida yetu. Kidogo. Simon, ingia. Okay, thank you. Hi guys. Yes. Hope you're doing well. Good.
Nasikia penye mnaongea about all about corruption. Hii corruption tu yenye imetawala Kenya, and kutafuta solution ilikuwa ngumu, na only solution ni kukua umoja ama unity ndo the next election, kwa sababu saa hii ati turudi penye tumetoka imekuwa ngumu. So only the solution penye tunaelekea, tuchague wale ambao wanajali wa Kenya, kwa sababu wale ambao wako wamekuisha hao wenyewe popular is not leaders. Jina yao ama jina zao zisikike duniani, imeiva our president, imeiva our MPs, human rep, kila mtu. So sisi wale watoto ambao tunaelekea, kwa sababu tunaelekea pahali pabaya sana. So my point is kukopa pesa for other countries not bad. Kitu cha kitu mbaya kukopa pesa ukuje Kenya kukosa kutimitisha yale ambayo imekufanya uende kukopa hiyo pesa out of country. For example, enda kopa Kenya kuja ajira walimu, enda kopa pesa kuja tengeneza barabara, enda kopa hiyo pesa kuja tengeneza uwanja. So pesa zetu sote sisi Morara venye anayasemanga, naenda kila uwanja nasema hii pesa imetengwa hapa, na hiyo chenye imetengwa pale haijatimitiza. So all that inatufunja moyo. Sasa tukirudi penye mlikuwa mnaongelea about our third deputy president in under constitution of 2010, Excellency Raila Gachagua, hiyo sio sahihi, hiyo tu ni corruption, kwa sababu jamaa anaongea ukweli, na kuongea ukweli kwa Kenya unatafuta uwawe, and that is truth. We cannot fear anything. So umetolewa kwa sababu umetolewa Kenya, sasa umegeuza unatetea one region, but umetetea wa Kenya wote. Hatutaki, lakini wale ambao unatetea kuna mmoja wao anahakikisha hautakuwa, na umefanya hivyo already. So what you supposed to do, let us ongoje pale mbele na tutoe hiyo tishio, kwa sababu tumetishiwa sasa, na bado tishio bado acha hii miaka mbili yenye tunangoja pale. So that's my point. Na kuna kitu nataka kusema, unipatie 5 minutes please. Before nikupatie kidogo, acha nirudi kwa Gachia alafu nirudi kwako ili tufunge. I think I'll finish because for me, it's like, even if we get money, I think I'll finish like what we're saying. Even if we get this money, a lot of loans we are getting, it's useless. We'd rather not get it. Because ISID Kenya inaenda kwa mifuko ya watu. But lakini kama, I think that's what I was saying. Whatever that inject is good, so that we make sure the next politician, whatever wanaingia, is the people who are there committed to serve, not to steal, to serve. Until we get such leaders, we're still gonna be having problem. Manake pesa inakuja inaibo, and our country is just going backward. Only a few people, I don't even know how they feel. It's a huge amount of money. Imagine all that money. It's not that the country don't have money. It's ourselves. So we also need to look at ourselves, everybody. And I think this is a waking for last Kenyans. What I want to tunaweka the next government, sijui ni nani alisema huko, tusiangalie ati mtu wa kwetu. We need to look with the people integrity, people who are there to serve, not to steal. I think it's good to look at the history, because if we do that, the country will move forward. But then kama si hivyo itakuwa ni the same. Another government will come, wataendelea kuiba. And the poor mwananchi ndio atakuwa ana problem. So I think a lot of education is needed. Lakini sijui ni, I don't know how, especially to the back in the village. Ndio watu wajue, si ati tuweke mtu wa kwetu hata kama ni mwizi ako na history. We need to put a leader that we know will help people. Like those one who came out, they didn't want money. Walikataa. I'm so proud of them. That the Nyandarua, whether Gachagua is good or not, but for me, they show the integrity. Walikataa pesa.
They refuse to take 10 million. Those are the people that we need. If we get such people, Kenya itaendelea. Lakini tukienda tunachagua wale watu, I think that is the education that we need. Any politician who wants, like the Inject Party, if it's going to go ahead, we need to say that we need to look people of integrity, accountability. That's the only way we're going to save our country, Kenya. So no matter how much we do and we bring the same people, it's pain. And I know huyu anajua, when you ukikuja hapa uangalie mabarabara, the roads are good. When I look at my own country, and I know that we don't have money, Kenya, pesa iko, manake tumeambiwa na mlala pesa iko ilipeano, wakakula. So who do we blame? So at least that tuka blame the Western people, they didn't force us. Hata kama huyo Bill Gates ako huko, si nilishwa walimpatia kuja, akafungua milango yote. So it's us. So we need to look at ourselves first. We need to change as people, as Kenyan, before tuende tuwaseme ni America, Britain, all those people, because we can only open the door to them. Tunaambia huka the door is open. So that's what I can say. The big problem is with us. Okay. Na Gechi, wacha niulize, nataka kuna kitu nataka ngoja utafikiwa Abshi kidogo. Kuna watu wajaongea. Gechi, nadhani tumekuwa na UK imekuwa na election. Is it 2 months ago ama ilikuwa lini Gechi? Yeah, 2 months ago. 2 months. Nataka nikuulize, kuna mahali uliona msafara ya campaign? No. Kuna mahali let's say hata niko UK pia. Kuna mahali umaipata convoy ya MP? No, we don't. Hata campaign hakuna. Hata hakuna, hata MCA. Hawa ni councillors. Kuna councillor unamjua anatoa. Hakuna. Let me tell you, for Kenya, we need to make a like it's ni revolution. Haitaji changes kidogo. Mahali tuko the way. Let me tell you about the IMF and everything. No, we can. Kila country naomba loan, but ukienda nje ya Kenya and then uone vile wana run mostly Western countries, nadhani Abshir anaweza relate vile wana run politics, vile wana run even nadhani US wako na politics sana, the UK side, France na vile wana run politics yao they different. Hawana hii drama yetu ya Kenya ya Afrika. Na hiyo drama ndio inatumaliza. Hakuna convoy ya MP, ya governor, hakuna hiyo kitu. And we can live next to our MP. Unajua Kenya hapo my MP, the ministers ni watu wakubwa sana. Imagine here, your MP is just next to you. You just walk to them. The people who are having problem here, anything, you can just walk to your MP. Until we change as a country. And for me, I think we need to change as a country, our leaders. They know if we get the money, please use the money for what it's supposed to be. It pains me. What do we need to know? What do we need to know as Kenyans? The change we want is not something, si kitu itatoka asubuhi ama kitu simple. Let me tell you, we will have to fight. Not that normal fighting. Hata kuna watu vile watu tunasema kuna nini, kuna 2027 tunapiga kura, tuko na say. But let me tell you, hiyo kura peke yake haita change. Kuna vitu mingi na supposed ku change Kenya. Iko suppose, unaona MP unamtuma aende huyo MP unamtuma aende pale. Uko suppose umemwandikia list ya vitu yenye hutaki. Hatutaki msafara kubwa. Even the kind of money they are getting these people, allowance. Ulisikia allowance in MP anatoka like fire and like Lodwar, pesa yenye anapokea. Those people wanasema every weekend wanaenda reserve, wanaenda constituency yao. They are being paid like nonsense. Those are the things tunataka, hizo ndio vitu. Wacha nikwambie, ndio Kenya iendelee. Tuko supposed to make those decisions that are hard decision. Why is it that out in other countries like Western countries,
US. Why is it that daktari analipwa kuliko MP? Kwa nini Kenya MP analipwa kuliko kila mtu? Those are the questions we need to ask ourselves. Can I say something? We are making these people to be like Can I say something? Demigods. Yeah. Can I say something? I'm so sorry. Unajua I will tell you why. Sasa mic inazunguka na nitaongea lini bro? Pole. I'm sorry. Let me I give Tony, I will give it to you. Let me just say something please. Mimi nimekasirika, poleni. Mimi Kenya naona ni hivi shida ni sisi, tusikuje kuwekelea hata watu wengine. Kuna kitu nilikuwa na hiyo mambo ya IMF, kijana alikuwa anasema, I think alikuwa ni Uncle Joe ama nani. There was someone was talking about IMF thing and whatever. Hizi vitu please tukue mimi, yes, we need to borrow money for development, yes, but tukiweka system ambaye zina function ambayo ni mzuri, ambaye na tumeweka watu ambaye wako accountable, kutakuwa tumeenda mbali. Shida yetu kubwa hata sio ukabila, shida yetu kubwa sana, nimesema mara mingi, ni kitu inaitwa bad leadership. Bad leadership inazaana tribalism, ndio inazaana na corruption. Unaona? Tony sasa ulikuwa naongelea mambo ya MPs kulipwa pesa mingi. Hiyo hapo mbeleni hata hawakuwa wanalipwa pesa mingi wakati ya Moi, na hata time ya, by the way, hao watu walikuwa wamejiongezea hizi pesa the last 20 years ndio wamefika mpaka wamefika. Na sisi tulikuwa tunapiga kelele, tulikuwa tunasema msiongeze, wameongeza mpaka ikafika 1 million. So kitu venye umesema ni kweli. Tunataka overhaul ya system ya Kenya mzima. Hatuwezi kaa hivi na we expect things to work for us. Sawa, we cannot be living like this. Hapana, hao wazungu ni binadamu kama sisi. Hakuna kitu, by the way, wanakuwa wamefanyanga. And by the way, Nigerians are more educated than Americans. 36% of the American people graduate from university. Nigerian is 72%. Shida ya Nigeria ni wasomi wako na kila kitu, like corruption ndio imewapeleka hiyo mahali. Na sisi shida yetu saa hii, Ruto anaomba pesa left right center. Hiyo pesa inaombwa haikuji kwa maendeleo, wakati katiba inasema borrow for development. Mtu kama Uhuru Muigai Kenyatta ameiba mabilioni ya pesa na amekaa hapo, mnamshangilia na kwa sawa na anakaa kwa amani. Mbona why are we allowing these people, they steal from us and they live in Kenya peacefully after they retire? Why? Kama mtu amekuiba, mbona tusimkashifu? Why are we allowing these members of parliament to drive these guzzlers? Mtu ana drive gari ya 10 million. Why? Kenya is a poor country. Mwalimu analipwa mshahara ya 30,000 anakatwa analipwa 15,000. How do you want someone who has a family to live with 20,000 Kenyan shilling? How? Tell me, in 2024 in Nairobi ama Machakos ama Kiambu, how? Can I tell you how? Ngoja. Hiyo ndo stupidity tumekubali. Shida yetu tunakubali kila kitu. Tunajua Ruto anachukua pesa, hakuna mtu anatokelezea, ukasiriki, unawekewa deni left right center, alafu hao MP mtu kama Oscar Sudi ako na Maybach. Tunajua Oscar Sudi maisha yake ilikuwa ni nini? Jamaa alikuwa makanga gani hii dunia? Hata ukuwe na pesa gani, ufanye biashara gani, utanunua gari ya 40 million? How? Tell me how. Mtu anaangusha biashara ya 200 million within 1 month amesimamisha. How? Kwani wanafanya kazi gani kwa hii dunia? Na sisi tumenyamaza. Hii pesa ino nini? We are celebrating these people. Hao watu wanakuibia mabilioni, alafu wanakuja kukupatia 1 million, alafu wanakuja kuwashangilia. How stupid are we? Bana, hatuwezi kaa hivi. This is, by the way, let me tell you, this is state I live, it's called Minnesota. Minnesota 2022, 2023, I mean 2021, 2022 tulikuwa na financial year. Ikabaki $8 billion surplus. Hiyo yani wamefanya kila kitu, wamebudget na ikabaki. Wakakuja wakatutumania kila mtu ambaye alikuwa analipa tax state of Minnesota. Hata mimi nilikuwa single nikatumaniwa $350. Imagine check inakuja kwa mimi. Juu wamesema hii imekuwa surplus. Na sisi kazi yetu ni kuomba. What we need is leaders. I mean, we don't need leaders. What we need is managers. We don't have managers. We need visionary leaders.
Tunakuja kuweka mtu kama Ruto ni mwizi, tulikuwa tunamjua, alafu sasa hivi tunakuja kulia. Nani hakuwa anajua Ruto ni mwizi? Nani hakuwa anajua Ruto kama anaua watu? Nani Kenya hii ajui? Tusemane ukweli. Si Ruto ni huyu mmoja alikuwa na grab hizi malan. Hii mahali hii hotel imekaa Weston. Si alikuwa amegrab. Ilikuwa ya Kenya Airport Authority. Akachukua hata hiyo ardhi ya watoto walikuwa wanachezea shule ground. Nairobi saa hii na Kenya mahali yote hakuna park, hakuna mahali unaweza enda kujivinjari na watoto wako, lazima upeleke mall. Pangani saa hii ama Isili ama wapi ama ukae South Sea ama ukae tuseme hata nini Soikimau ama wapi, mahali yote inafaa kukuwa na park, watoto wanaweza kuja kucheza, tunataka kukuwa na tram, tukae na order na tukae na maisha mzuri. Sio tunakaa kama hivi tunalia. We cannot be crying na sisi ndio wengi. Bana wacheni mchezo. Asante Mike. Ni watu. Uncle Joe ingie. Abashir We, okay, maze jamaa umekasirika bado sawa. Anyway, mimi sina mengi ya kusema. Mimi wanted to say quickly, please, 1 minute. But I say just 1 second. Uncle Joe, what? Can we support the host? Kuna namba iko hapo, tumbaie data. Please. Thank you. Continue. Sawa, asante sana. Mimi niko na very few words. Hii mambo ya kuinject ya Murara, which I support 100%, is not enough. The biggest injection we need to do as a people is our parents and to our older folks wako na mentality ya ujinga. Hiyo thick mentality ya kukosa kufikiria, ya kufanya tu kitu because ati huyu ni mtu wetu. Man, that's the biggest injection we need to me kama my father and my mother nawapiganga msomo hapa kama watoto wangu. Naambia mama, hiyo leadership yenye ujinga kusema watu mlima watu wapi, that's gotta go. I support what is doing, and I just want you guys to realize a battle has to start with the old people, because at the end of the day pale kwa voting poll ikikuja 2027 kama watu Bobale Sanga song inasema emancipate yourself from mental slavery, akili yako isifungane mpaka uache hiyo jinga ya kitambo iendelee. So wewe inject kwa nyumba yako, inject kwa wazazi wako, inject kwa maneiba wako, inject kwa wale wazee waambie akili ya ufala tutaki anymore. Na kwa haya machache I yield. Asante. Hey, mlikuwa mnauliza swali, why is it that the system is the way it is? Mkumbuke, we inherited our system from the slave master, and their way of thinking was to oppress us and benefit from us and make us think that we are less of human beings than them. Then we came and fought for freedom, and we inherited the same system. And this is why the MPs, the governors, the senators behave the way they behave. Bashir, umesema uko Minnesota, mimi niko Washington DC. And I understand what you're saying. And I truly believe whatever you're saying, but I can say this for a fact. Africa does not need the Western world. The amount of revenue that we collect is enough to sustain us. The West are just using their money as a tool to control us, because they know that we are not disciplined enough to manage the money that they give us. So they take advantage. There's always a collateral. Nitakupatia hii pesa, ukishindwa kuilipa, ninataka ile gold yenyu iko huko Migori as a collateral. And they know that we are not disciplined enough. We don't have disciplined leaders. We still vote on tribal lines. We still believe mtu wa kwetu. We still want mtu wa kwetu. Na mtu wa kwetu hatusaidii. Ukiangalia deep down, mtu wa kwetu hakusaidii na anything. We need to wake up. It is 2024. Kenyans are dying of poverty, curable diseases, lack of education, lack of basic needs. 2024. I can attest here for everybody who lives in a foreign land. Kuna stima,
kuna maji, kuna basic needs. Hata ukuu umesota aje. Na uambie stima iko katikangi na maji haikatikangi, uambie hivyo. Kuna mambo ya mambo ya kupotea stima unasahau. Hakuna stima ishapotea maisha yangu, nimekaa 8 years hapa. Hakuna. Yes, haikatiki. Na hata wakikuja kufanya maintenance, wanakuja wanawapatia barua, wanasema from 10 to 1 we're going to work on the water. The water will be shut off. At but 1 exactly the water will come back. How is it us in Africa who we have all the minerals and resources? The whole world depends on Africa for minerals and resources. Why is it that we are so poor? Why is it that we are the way we are? What is it that we are allowing in our land to thrive for us to be the way we are? Sisi kukuja majuu, hiyo ni slave trade. Tunakuja kutafuta while hao wanatuma watu wa kwao kukuja kurip and sow. How is it that we allow ourselves to be like that? They created the system for us to be the way we are, and we are thriving to be the way we are. We need to wake up. And I keep on saying over and over, civic education, endeni mufundishe watu, wacheni kuchagua mtu wa kwenyu kwa sababu ni mtu wa kwenyu, hawa wajali, they don't care, they're going to steal from you. Wacheni kufikiria you are being attacked. Ask yourself, question, your tax money is paying these politicians. What are these politicians doing to deserve this money? Mimi hapa tell them how much tell them how much they make from us, from rent to gas to grocery each month. America, ile pesa tunawapatia waambie. Yes, from us. Imagine. Yes. And I have the right. Tungefika wapi? I have the right to write a letter or walk into my representative's office and complain. Jana hatukukuwa na stima, ilipotea, nikapoteza chakula zangu kwa fridge. I want compensation. You will get compensation if you argue your case well. Wakenya nyinyi, mtaenda mupigane, mutukanane juu ya politicians, and the politicians care less about you. Kenya hatuna, itaharibika. Stima imepotea, itapotea 2-3 days. Bro, usiseme hatuna, tuko nayo. Unajua, hii Minnesota nakaa ni mahali mbaya. Sasa hii snow, jana hata kuli snow. Kuna snow miezi 4. Mbaya. Kuna kitu inaitwa snow blizzards. Mpaka hakuna nini inapotea, hakuna maji inakuwa baridi, na hakuna kitu inakuwa mbaya, na hakuna stima inapotea. Nairobi, capital city, kubwa sana, hata ya East Africa naweza sema, hata sio na Kenya peke yake. Mvua kidogo ikinyesha inakuwa flooded. Mvua kidogo ikukuja internet stima inapotea. Hiyo ni nini? Mbona tunakaa kama wanyama sisi? This is 2025, we are going 60 days to 2025. Bana, hatuwezi kubali kuishi hivi. Alafu venye huyu msichana alikuwa amesema kidogo niongezee. Kama America kuna kitu inaitwa I think Washington hamna state. I think the America kuna 50 states. 41 states wanakuanga na kitu inaitwa federal na tax na state tax. Kuna 9 states hawana nini state income tax. So kama state yangu iko na state income tax, ukichukua nini payslip yako, unakatwa, state wanakukata pesa, federal wanakukata ile ya Biden, unakatwa kama ya social security income, hiyo kama ni NSSF ya retirement, unakatwa pesa zingine hata ujui. Na mimi kama every 2 weeks nalipa kitu kama $700-800. Ukiingia overtime wanakukata bado. Imagine kama Kenya wangetuwekea mahali tufanye nikae Kenya. Pesa ya gas unaweka, ni mafuta unaweka, rent nalipa ni 1600 2 bedroom. Unaona? Hiyo pesa yote kama ningepewa kazi nzuri Kenya, sio pesa ingepeleka nini? Mimi sasa hii niko kijana mdogo in my early 30s. Hiyo yote sasa ina nguvu yote napeleka kwa wazungu. Wananikula hivyo. Na Ruto hafikiri is giving young able Kenyans to Waarabu na wazungu. Alafu wao wanataka na hii nchi nani apeleke mbele wakati una export watu, jengea watu ma factories. Kwa Kenya hata hakuna kazi tunafanyanga hapa hata mimi nimemaliza kule wakati nimeanza hapa, nimeanza na warehouse. Hata wakukubali. Sisi America wale watu msitangu wanajua
Mtu anatoka Kenya, amesoma, ni mwalimu ni nini, anakuja kuosha wanyanya hapa. Wengine tunaingia truck na mauba. Tunafanya hiyo kazi, msidanganywe hata kama umesoma. Kazi ambayo hata afadhali unasema wacha nirudi Nairobi. Ni ngangani huko. Unapigwa overtime, unaingia 16 hours shift to shift, hata una maisha bro. Alafu unaambiwa oh, Amerika hakuna raha Amerika. Amerika tu kuna kazi. Na hii kazi unajua unanyonya damu yako. Wacha mimi Kenya inyonye damu yangu niteseke Kenya. Ruto build industries, build factories for us. Hiyo ndo Kenya inapeleka mbele. Kenya hakuna kazi bro. Hebu kaa huko. Huwezi sema hakuna kazi kwani hakuna. Tunakataa. Unajua Abshir anasema tuko supposed to build Kenya instead ya kupeleka watu nje wafanye kazi. Tuko supposed to build factories, industries. Ndio tutumie energy yetu yenye tunatumia huku nje, tutumie kujenga nchi yetu, kwa sababu tunajua vile energy ya tunajua what they are getting from what we do. I wish guys we understand. Last week, not this one. Last week, Mutua alikuwa na campaign kubwa sana that is never happened in Kenya. Ya kupeleka watu gaf. A whole minister. I felt like I could cry. And a campaign, come and we send you to gov. And they have, I don't know, 1,000 posts. Watu walikuwa na queue up KICC kukwenda kufanya interview. Mutua is so proud, anasalimia watu huko wakione karibieni. I am like, seriously, unauza wa Kenya kwenda gov. That is the government we have in our country. Even ndio tumejifikisha kama wa Kenya. Let me tell you, angalia ile Adani na mambo na Kenya Power. Kenya Power ilitangaza net profit after kutoa kila kitu 30 billion. Alafu uliona wakachukua 3 months peke yake imetosha kulipa hiyo Adani. But why do we need Adani then if Kenya Power is making profits? 3 months inalipa hiyo 90 billion. Why do you need see to the borrow? contract? See the contract they signed. Yes. See the contract. 95 billion for 30 years. For 30 years. No, watch it. For 30 years. Listen, Tony, wait. With the profit Kenya Power is making, they can knock at anyone's door to get a loan. By the way, that is it. Let me tell you. No. I want 7 billion. In fact, listen. Business-wise, yeah. Kenya Power want to expand or want to renew whatever system they have. The renewal system they need is maybe 7 billion. Fine. They don't have it. But kwa hiyo proposal yako utaonyesha kwa bank statement, every month I'm making 3 million. Every month I'm making this million. Why do they have to have Adani to buy them out? Where by they can borrow alone themselves? Kenya Power, with the amount they're making, the profit they're making, they don't need anybody. Kama kuna watu natakanga kuwajua, those people who sit in that board that make that decision, hiyo group ya hiyo watu wenye wameketi tu mzuri wakaamua tunahitaji 95 billion tupeane for 30 years na tuna make 30 billion per year. Mimi nataka tu hiyo group ile make your decision. Let me tell you, these people ni salve. These people Tony, kuna kitu kingine nataka nikuongezee kidogo bro. Kidogo nataka kuto. Alafu with all this money they are stealing, Ruto after hiyo 10 years hata tuseme maliza hiyo 2032 akienda, tutakuwa tutamlipa nyumba yake Sugoi, tunaweka nini GSU ya Nairobi, tunaweka Karen, tunampatia magari every 5 years, sijui ya how many, tunampatia allowance entertainment, tunapatia pesa ya fuel nini, na sasa hii anatuibia hiyo pesa yote. Imagine. Kwani hao watu wanataka nini? Mtashiba nini Ruto? Uko na watoto wangapi? Unalala kwa kitanda ngapi? Why do you need 100,000 acres of land? Kwani wewe ni shetani? Wewe ni shetani 100. Mtu anataka tu kukaa na nyumba moja, imetosha, unalala kwa bed moja. Hii maisha tu unaweza kula tu mara 2 kwa siku. Why do you need all this money? Na utakaa hata hiyo kuna 60 years almost. The next 20 years utakufa. Why? Vijana wako umesoma, tengenezea frame ambayo watakaa. Mbona? Why?
Why are you stealing our life? Why are you stealing our future? Tumewakosea wapi? Alafu Wakenya mbona tunakubali kunyanyaswa? Watu hauna kazi, wewe umekufa, hautaki kutokelezea. Si afadhali upigwe risasi ukukufia nchi yako? Rex Masai alikuwa na 27 years. Hajaoa, hakuwa na mtoto, hakuwa na bibi na amewawa. Wapi ile kijana alipigwa bunduki mpaka his brain popped out in front of the nini? He was a young man. Why did he die? What is so special about us? Bana tutokelezea tukombee hii nchi. Ama tunakuwa tunalia sisi kama wanawake kila siku hapa. Wallahi nimekasirika sana, haki ya Mungu. Mpaka nini naendesha gari na nguvu. Sorry. Tunakuhitaji. Usiendeshe kwa nini kwa shimo. Can I say something? Okay, sure, go ahead. Hi everyone. Sasa. Okay, I'm glad that you guys are here and talking about this and really passionate about doing something to liberate our country from this regime. And Sasa, my thinking is, I mean, everything that everyone has said is true. My question is, when are we going to start doing something, like really something? Okay, when people back home are going to the streets and kind of coming up with ideas on how to get rid of these guys, I'm thinking Bashir is here and there was another young lady from DC. What if we start demonstrations here as well? I think it put pressure on the countries that are supporting Ruto or whatever his name is. That can be something, not as big as what people are doing back home, but at least it'll let some kind of pressure. That's what I'm thinking. Because sababu me ikitu mali naelekea, to be honest. So like, okay, I just came from work. I started scrolling around to see what's going on back home. Then nakutana na ikitu ati Aoko amepatikana at the border of Tanzania. Can you imagine? Yani the goals. Amepatikana. That's what I saw. That's good then. That's good. It is good, but she is beaten up. She is like she came to her senses. She was dropped there by an unknown person. Then that's what this thing on I watched on YouTube by Jackson 254, and then I think I saw something else by I don't know if it's Citizen something. I saw ati alikuwa amepelekwa hosi by an unidentified person uko boda ya Tanzania uko. Then she came to her senses, akapea namba ya babake, so the dad is on the way there to go see her, but wanasema ati she's injured. Of who this is a lady that was. They've done everything. I know that. Au watu bwana. Unaona wale ile jamaa wa Mombasa alifanywa nini? Exactly. They have not done everything, man. So you can't. We don't even know. Animals. We don't know what has happened to her, what she's gone through. Only she could tell her story when she's okay to talk. But watu wanafanya vitu kama hizi. Wametulia nini? Wale vijana walikufa, walipotea nini June. Obviously, kukona unclaimed bodies kwa nini kwa mortuary. We can bet every dime that we have that part of those people that disappeared then among these people wanaambiwa my sister is not only June. The young people have been killed every day. A lot of Kenyans have been killed. And there are a lot of Kenyans that have been abducted even today as we're speaking. Wacha hiyo June hata tumetoka. The last 3 months, more than 300 women and girls were killed in Kenya. We don't have a country here. Watu wamekaa tu. Ndio nimewaambia. You see, at the moment, I think the people on the platform now, we are all foreigners, or we are outside Kenya.
Let us support Dawak. Anafanya kazi mzuri sana. He's giving people a platform so they can talk. Huyu jamaa nimemwambia leo lazima akuwe nini careful as well. Yeah, and we do support him, and he's doing a great job. If we are not doing it, let's continue. But then, so the thing is this though, you know, Dora cannot do this alone. Morara cannot do this alone. I'm saying, if whatever you're stationed at, maybe we should we have this common place, Apakwa, Dawak, tunakujanga from time to time. You know, we vent and we try to figure out what we need to do. But then, Sasa, what about where we reside? Is it possible for us to, I don't know, strategize and have some kind of maandamano? Say, for example, mtu akaweza kuweka moja DC, I'm sure uko mneka Minnesota. Those that are able to travel can come. Those that live by can come. And we gather somewhere and demonstrate. We could probably do this after the elections. Like these Americans, the only thing they're thinking about right now in the elections are. The moment you Americans... I agree with you. So who do you people think that we're going to call? Because, you know, the American president will influence the world. So it all depends on who, like now with Ruto, with this government now. So would you people think that we're going to go in, and would you think who do you think is the best president for the world? Is it Trump or? I think Trump is better for the world. For me, I think Trump is better. Yeah. You need somebody ruthless. To be honest with you, what Israel is doing, because it all depends on the American president. Is bad. They need somebody to tell them off, and the only person who can tell them off, I think, is Trump. No, bro, Trump is very reckless. Trump, as a black person, I think he can tell them off. But see, the thing is, we're not. I don't know. Anyway, I start to be corrected. Yeah. Yeah. Let me say this. About Trump and the American Trump. By the way, one thing that I really supported him is anti-war. Yeah. But bro, when it comes to you know, even his son-in-law Jared Kushner, he's a Jew. His daughter Ivanka, Jared Kushner is the son-in-law of Trump. That guy, what is his name? He's married to Ivanka Trump. She's also a Jew now. Anyway, there's nothing that will change. Actually, the Jews, these are headliners now that are the government. You know, these ones, they are the conservative ones. So they want Trump actually to come. But for the betterment of the world, Trump will be good in terms of peace. Even America, the ordinary citizen, hata sisi tumemiss hii paycheck yetu, hata tunakatwa sana wakati Biden ameingia. Wakati Trump atakuwa mzuri. Trump atakuwa mzuri. That is what we said. Yeah. Hata huyu mama hata unajua she's a political appointee. Huyu Meg Whitman, huyu hata pia ataenda tu walete watu wao. Huyu anasumbua Ruto. America, I don't know. I don't understand it. Let me tell you. Brothers and sisters, sikizeni kidogo. Tusikose kusupport hii platform. Ametuwekea namba hapo, kama una kitu ya kuweka kwa namba, utume gift. That's what I can say. This guy. No, mimi tunakuanga hapa members bro, asanti. Tunakuwa tunasupport dawa, tunamwekea kitu. Hiyo ni lazima. Kabisa. Huwa tunamwekea. Yeah. Na jina yake ni Dennis Nguru wa Wave. Wale watu wa Send Wave ni Dennis Nguru. Dennis Nguru. First name. Hata I think mimi yangu inatokanga Nguru, NGURU last name. Na first name ni Dennis. Najua first name sijashika, na second name lakini najua Dennis. Calm down. Bashir weka. Dennis aweke jina gani? Tunia nataka kuweka kitu. Dennis. Anajua nani Dennis ananijua. Ndio nimeandika Dennis Nguru. Nguru, Dennis Nguru. Ameandika najua jina yake nimekuwa. Okay. Yeah. The other one is yours as well, yeah? Ni wapi? Mimi niko Southeast.
Southeast Asia. Wapi Southeast? No. Singapore ama Naongea Malaysia? na Gachie na Tony. Oh. Tuko Uko nini place gani? moja. Uko Niko county gani? Hampshire or Surrey, whatever you call it. Niko Gloucester. Gloucester, okay. Na Gachie uko wapi? I followed you guys. Yeah. So we'll follow you back, sir. But then tomorrow I have an event. Kama mnaweza kuja Reading, I do events. Niko na event Reading, tunaweza kuja tukupatane kama hamko busy Sunday. You can come, I do events at night. Tunakunywa pombe, tuna dance. We are Reading. Yeah. Wacha pombe usiwapatie vijana pombe. Mimi nataka vijana kuepuka. Bashir, I'm looking for by the way. These guys I would want to meet them. They live in the same wekea watu nyama choma na ugali wakule wakunywe maji na juice. Wacha mambo ya pombe wewe. Usiharibu watoto wa watu. Usikunywe. Hebu Gachie umesema kuna kitu kingine mimi nilikuwa nataka kuongelea. Like kuna kitu nataka niwaambie au Kenyans vile tunafikiria vile tuna vote. Kuna ni nini ilifanya Anne Waiguru akuwe famous? NYS. Corruption. NYS. Corruption. Yeah. NYS. That is hiyo ndio inanifanyanga nikasirike. Let me tell you, before the Gen Z mimi nilikuwa nime lose hope na kuvote Kenya. Mimi nilikuwa nimefunga. Ruta tu alipoingia mimi nikafunga, nikasema hapa inakaa tu tuwatanga wajichague, sisi wa Kenya tuendelee kuishi. But when the Gen Z came in, nikaona vile na feel bado tuko na nguvu. Kumbuka Waiguru kitu ilimfanya kwe famous ni kuiba pesa, na hiyo ndio ilimpea kura. That is the Kenya we have. Yes. That is the Kenya we are. Yes. Alafu the Kenyans went ahead, the good people of Kirinyaga, they went ahead and elected her governor in 2 terms. Anampatia 10 years wakikataa Martha Karua. Imagine. Kabisa. Ni pesa. Nasikia kama mwingine alikuja hapa na pesa ile nini government ilikataa. I think how many millions? Alipokurudi huko walifanya nini? Si walimwekea party. So we have a long way to go as Kenyans, to be quite honest. Wavinya ndeti. Yeah, how can you do that? As much as angalia nani, what is the other nani? CS Kipchumba, si alipata na how many millions of dollars Dubai? Guys, allow me to say this, guys. Go on. Okay, thank you. Bashir, umetoka kaunti gani by the way? Mimi nyumbani ni Garissa. Garissa. Duale. Okay, thank Duale you. ndo mpi wangu. Thank you. Sahi lakini ni mtu anaitwa Barre. Ni sawa. Umejibu swali yake. Let him continue. Okay, let me proceed. Kuna kitu nimekumbuka kidogo. Shida yetu tuko nayo hata sahi sisi. Unajua Duale pia, unajua Kenya tunakuwa na shida dynasty. Duale unajua is the son-in-law ya Meja Mahamud. Kwa Duale ametusumbua sana. Huyo sasa wameweka ndugu yake anaitwa Meja Deko, alikuwa kijana military ndo tena akakuchukua ile by election venye alikuwa amefanywa waziri. Hao watu tunataka kudeal na wao. Hiyo ni shetani Duale pia. Hakuna kitu amefanya. Wacha Simon aendelee please. Elfia kidogo. Yes, kwa wale watu wametoka Northern Kenya. I came from Samburu County. And I know those counties in Northern Kenya, for example, Samburu, Laikipia, West Pokot, and Garissa, Wajir, Marsabit. My brothers, ukikuja huko, ukitembea pale, utasema sisi si wa Kenya. Hakuna barabara, hakuna maji, hakuna power, hakuna health, na tuko the front of the line kusema Ruto is our president. Tuko the front of the line wale ambao tumechagua kusema eti tumechagua watu wazuri. For example, if you remember the former governor of the county who still 83 billion the year 2013, the year 2018. How many of you remember that guy?
Yule wa He was found guilty, I nani? think so. Yeah, nani? Yule Musamburu. Samburu. Yep. Yes. Yeah. When he comes Samburu now. Lenokal. Alikuwa anaitwa Lenokal, something like that. The local MK, the same name nimeandika pale. Ukikuja kule ama huko kwetu Samburu, hata utashindwa hapa ni Kenya kweli. Just imagine this devolution ama constitution of 2010, hakuna barabara imetengenezwa huko. Hakuna hata mmoja. Only the main road came from Nyahururu to Maralal. Only. Kuna main road inatoka Maralal to what we call the Baragoi. Lazima mnasikia Baragoi kwa sababu Baragoi ni famous jina kwa sababu huko watu wanawawa sana. Kuna barabara inatoka kwenda Isiolo na main road. Hakuna lami. Hata ukipita Kapedo na Maralal. Unasimama, unatoka kwa gari kwenda kutafuta kwa barabara kama utaweza pita pale. Sasa hiyo serikali tunachagua nini? Ili niwaambia nyinyi only the solution ni nini? Hawa raia wanadanganywa na shilingi 100, shilingi 1000 na chakula kidogo kidogo. Mtu anakuja na sweet words mbele ya raia kusema ndawafanyia hii na hii na hii. After getting that akuwe hiyo gavana ama akuwe MP anawatupa. Hata kukanyanga Samburu kule ama kukanyanga place pote. Saa hii enda pale West Pokot. Just imagine West Pokot. Kuna mahali shule utapata shule moja, constitution moja unapata shule 2. Yaani constitution unapata shule 2. Almost 20 kilometers away. Na watu wanaenda mguu. Badi tu wako hakuna maji. Na tunasema we are Kenyans. Sasa wale watu ambao wako Nairobi ama wako kaunti zingine ambazo zimeendelea kidogo Mombasa ama Nairobi na Nakuru huko pale, hata wakienda pale watashangaa kwani sisi tuko wapi? Na hapa pesa zinapotea tu bure. Imagine bro, unajua shida tunafanyanga. Sio MP hata bro. Unajua kuna kitu hii MK anataka kumwambia. MK hizi counties wamenitajia sasa hizi, unajua ndo ile pesa mingi ya counties. Unajua county gani inachukua Kenya hii? Sio huko inaendaga Turkana. Turkana ndio inakuanga na pesa mingi kwa 47 counties. Turkana inachukuanga almost 20 billion for financial year. Kwa sababu wanasema wako in arid areas, they need more money. Na hakuna shule hizo. Na ile mambo ya hiyo mambo ya marginalization. I understand what you have just said. Yes. Na mambo ya marginalization. Garissa kwetu huyo governor anaitwa Nadhif Jama, tulimleta yeye 2013 mpaka 2017, hakuna kitu alifanya. Tukaleta mwingine alikuwa anaitwa Ambassador Korame, ameiba tena, tumemrudisha yule alituibia. Sasa hii wao wanajenga nyumba hapo hizi magorofa mnaona Isli, wanapeleka pesa Dubai, wanapeleka pesa Turkey, Istanbul na huko Ankara. Imagine hata hawajengi Nairobi na Garissa. Mtu anaiba pesa anapeleka nje. Wewe unapenda kuacha na watu bro, utanikadirisha bure. Let me finish. Kuna jamaa sasa alisema hapa ati Murkomen alipatikana pale Dubai akigawa hiyo pesa. Enda pale Kerio Fali, not Kerio Fali, what do we call Marakwet pale. Enda hiyo wasilingishwa. Enda hiyo sijui inaitwanga aje pale fulani pale I know there. Una nyumba za matope za kitambo. Ati utashangaa hata hakuna toilet. Unauliza, unaambiwa waenda shule fulani kuna toilet hapo. Kumpavu. Bro, enda kama mahali anaitwa Kabartonjo, mahali Moi alikuwa amekaa na yeye alikuwa 24 years president ya Kenya. Enda uangalie Baringo na Kabartonjo venye inakaa. Utashangaa hata unasema Moi kwani alikuwa nani? That is how you shine. Kwa sababu you want every morning watu wanapanga line hapo kwako nyumbani. Unawapatia 100. Those people will be singing your name every day, but they don't know their rights. They don't. Kuna mtu alikuwa ameiba ile ngoma ya nani, Bob Marley, alikuwa nani? Bro, hii Kenya hata sijui mimi sometimes naangalia watu
wamesoma. Nimekwambia ndio maana bado nilikuwa nasimama. We need a change, a complete U-turn in our mindset, our thinking, of everything. Tony, unajua hata wale watu wamesoma ambao wanakaa hizi ma big cities kama Nakuru, Nairobi, Kisumu na Nairobi na Mombasa, unajua hao pia wanataka overhaul. Wao wanasema hata watu wa ushago. Unajua shida yetu kwanza kubwa, hao ndio wanakuanga na ukabila, hao ndio akili imejaa, kazi ni kuiba, hawapigi kura, nao ndio wanakuanga kulia. Wanakaa fake lifestyle. Wanaendesha gari tarehe 1 sasa hivi Nairobi inakuwa jam. Ikifika tarehe 5 mshahara imeisha. Hakuna kazi zingine. Watu wa ushago ndio na votingi. Watu wa ushago wako na shida sana. Akikuja ape ugali moja, uga moja ya ugali, atavote kwenye unataka. Kwa sababu huyu mtu ana depend na kazi dogo dogo, saa zingine hakuna chakula ya kukula. He depends on what he gets in the farm. Akipata mtu atakwambia kesho nitakununulia unga mbili, anamvotia. Those are the people who vote our president. And that you know, and ndio nakwambia hata vile watu wana vote tuko suppose, unaona bado na feeling, unaona hii akili ndogo tuko nayo watu wenye wako matown. Unajua watu wapigangi kura. They don't actually, they don't. But I think people have felt the impact this time around. That is looking at what's going on. Yeah. Alafu na hata hii kitu Morara anafanya, najua nani, is it Alexis? Umesema that nini watu wanakuanga na ujinga mingi wakipewa so wanapigia mtu kura. But then now this exposures that Morara is doing zina enlighten watu, just like a brother from northern Kenya, he's saying where he comes from hakuna mabarabara. Kuile Morara atafika huko akute kuna pesa zilikuwa allocated for barabara. That it's over. These people wataambiwa, and then it's gonna take people like you and I who come from those areas tuambie we huku kwetu si ati hatukupewa pesa za barabara inafaa kuwa hapa na pale na pale. Ni huyu jamaa ndiye alikula hii pesa, ni tumpeleke kotini atuambie hiyo pesa alikula na nani, na kama anaweza tengeneza hiyo road sawa, kama haizi tengeneza ni arudishe hizo do. And then watu wetu tusirudishe watu kama hawa nini kwa hizi positions tena. That's all people need to know. Watu wakijua kweli, unajua hakuna mtu anakuanga mjinga forever. Even a fool werevuka one day. Now I feel like Kenyans have gotten there. I think the whole country need to know. The whole country, kila kijiji kwa the whole country, they need to know. Wanatakiwa wajue pesa iko kama hizo barabara, lakini ni mjuge huyo nini your MP or senator au ndio wanakula pesa. Manake to be honest, kama hizo Mulala amesema even us hatukuwa tunajua, singine ati sema governor wanakulanga pesa. Governor wanakula pesa. Manapega mimi najua ya kwa Nyahururu huko, my brother ananiambia hii ya Mau we were told that it is there, so we be thinking there's no money, kupe pesa ishakuriwa. So I think a lot of education or civic education is needed kwa kila kijiji huko kwa nini majijini ndio wa mama. Nice, allow me to raise this one. For example, say the big after you finish, can I talk? Sema swali hapo. Just kidogo tu. Sai Morara venye anafanya, kuna mahali Morara alienda last 2 weeks ago, alifukuzwa kama umbwa kwa sababu wale watu wa ile location wake yale ambayo ilifanyika pale irifie Kenya ione. Sasa bro, sio watu ni goons. Na bado tunasema ni watu goons, hired goons. Yeah, in fact nakumbuka Morara akisema the hired goons walikuwa wanatumia magari za county. Bado mnakumbuka gari ilikuwa na nadhani Prado ama something ilikuwa na wafuguzi. Hiyo si mwananchi, hakuna mwananchi anakufuza na Prado. Those were hired goons. Bado watu wa ground, let me tell you, ni vile tu I don't know how we can reach the people in the grassroots. Watu wanaelewa, let me tell you. Wanaelewa, lakini bado napenda ile the way Morara used to inject. Anaapia na kudisappear.
bado nilikuwa na believe kwa sababu hii kutangaza, let me tell you. Tony, unajua shida yetu kubwa ni nini? Yeah. Wacha nikwambie shida yetu kubwa bro. Nyinyi mnasema ni watu wa ushago. Wacha nikwambie kitu haujui. Na kama labda unajua 2022 the total voter registration ya Kenya ilikuwa 22,500,000 people. Na 2022 wale walijitokeza ilikuwa Raila amepata 7 million na Ruto, wachana wengine, na Ruto akapata 7.2. Ruto alishinda na 200,000. Ukiongeza hiyo ni 14 million 200,000. Ukikata 14 million kwa 22 million unabaki na almost 8 million. Hiyo 500,000 hata useme ni ile wengine imeenda na walikuwa wanasimama. There are at least good 7.5 million Kenyans who did not vote last election. Now how I can bet 100 the people that live in the urban areas, the people who are educated, the people who know what is happening in the country, the people who have access to everything. So watu wa ushago by the way wanapiganga kura wanakaa kwa line. Our problem ni wale watu wamesoma. Hao ndio wanataka civic education kwanza kama ujui. Ni akili yetu ndogo inatudanganya, ni kama vitu zinaweza happen to miraculously na Kenya ikuwe mzuri bila put in our through vote to make decision kupitia kwa nini. Ni group ya town, hii group ya town, hii group imesoma kidogo ndio kupiga kura. But also guys, I mean, okay, is it possible that we can rally behind Morara? Kuna hii group imeformiwa, I'm sure you know about it. There was kwa hiyo group, there are many committees that are there, and there are many things that are being discussed. Even offering the Nairobi office financial support is one of the things that is one of the efforts that are going on right now. But hata hizi ideas tunasema pia ni ideas zinaweza kuwa presented kwa hiyo platform. Kwa sababu, yes, watu wa home wataenda wa implement hizi vitu tuna suggest. But I think we need to come up with a strategy on what we are going to do, how we are going to do it. We are all in agreement that civic education is a need. Like it's a need. That needs to happen. Vile mnasema anaenda ana-inject, anatoka. Ndiyo asichapwe na nini au magoons kama wale walikuwa hired ni governor wa nini wa Narok. I wouldn't even hide it. Like I will say it. It's the governor of Narok that did that. That hired those people. They were coming from his event. And those goons said as much. So if we can at least come to a platform where many voices are talking and are in agreement, I feel like we can move things faster than just one person reaching out and sending a contribution or an idea. Say for example, sasa vile tuko hapa kwa hii platform, tuseme tukutane Minnesota. When? In 2 weeks. Or next month sometime. Tuneza, each one of us has a family. We have friends. We have circles that we can invite. Tunapiga tu road trip. Tunakutana huko. Unaona? And then we make our voices heard there. I mean, there's so many things we can do, including supporting people back home, but I feel like we need to do it in a more structured way. Can I say something on that? Yes. I think there was a fallout between, I'm not sure about this. There was a fallout between the Gen Z movement, the original one, and Morala Kebaso, because they started to fight Morala Kebaso. But I think there's a way, because I've spoken to some of them. I think there's a way they feel they do not do the right way. I don't know who they should approach so that they can come back home. I think the best person I was supposed to talk to was the work, because he worked with both of them.
it was a very strong movement with the Murara and the Gen Zs. I think they needed to work that differences, because they cannot be Murara is this way, Gen Zs are this way. Although the Gen Z movement, watu wengi wamefungua hiyo nini, wamefungua hashtag, they have opened their wamefungua nini, wamefungua vitu mingi sana zinaitwa hivyo Gen Z. Utakuta mtu amejiita Gen Z, this one, but the original one, the ones who are supporting Murara, I think we need them to come back home. I don't know. So Alexis, you know how, like, okay, and this is a problem that Black people have, and unfortunately Africans. We could start out really well, but the minute we see one of us rising or going at a higher speed than the rest, or doing better than the rest, then enmity just comes out of nowhere. Well, this is what the colonial masters use. Yes, divide and conquer nonsense need to stop. And the thing, what will make it stop is unona sai. I think most people are coming to their senses. Together we stand. Yeah. Divided, we have a common enemy anyways, which is Ruto. And that is it. And that is it. We have a common enemy. In fact, I saw people questioning the way how we spend money. Kidogo tu nimwambie huyo mzee. Bro, kuna kitu iko nataka uelewe. Morara, unajua venye the previous speaker alisema shida ya sisi ilikuwa ni hii. Mambo ya unajua sisi Gen Z, mimi nilikuwa nasema from the word go, muenda mukae na Ruto. Hii story ya kusema we are leaderless, hakuna mahali itatupeleka. Mimi kwanza maoni yangu ilikuwa ni hivi. Mimi nilikuwa nataka wakati tulikuwa tumeshika Ruto makende, nilikuwa nataka niseme Ruto sulivunja serikali ikuwe nusu ama hii Kenya iharibike. Kwani iko nini? Kwani ni kesho? Si nchi ni yetu. Sisi tunalipa ushuru. Sisi ndio vijana, yes. Sawa. Wewe kama ni 22 vijana wakuwe 11, leta watu wako 11 ikuwe mix. Tukae hivyo. Unajua Ruto wakati alikuwa anatuomba tukue tunasema shida ilikuwa imetuharibikia, ni the same thing huyo mstara anasema sahihi, because watu walikuwa wameogopa. Kwa nini? Watu walikuwa naona mimi nikijitokelezea niseme nataka kuongea na Ruto nitakuwa nimeonekana msaliti, ama nilikuwa nimeonekana nimebetray watu. Hiyo ndio imetuharibikia. Forgetting that Ruto Kenya sio ya mama yake. Hii nchi inaitwa Kenya ni sisi sote. Everybody has the right to be a minister. We know everybody has the right to be as long as you are qualified, you have the right to be a minister, cabinet secretary, you're supposed to be an MP, whatever. Okay? So hiyo ndio kitu ilituharibikia. Sasa hii vita ya Morara anapigwa is the same people. Mtu mimi hata nakuanga kwa X Twitter formally. Mtu kama Francis Gaido anataka kuwa MP wa Thika. Sawa? Akuwe Thika MP. Yeye ni I think he's in early 40s. Mbona asishikane na Morara? Mbona anapigana na Morara, anamuita conman? Yes. Kwa nini? Shida yetu ni uhasidi, unafiki, na ukiona mtu anaendelea kidogo unamshika mguu. Wewe kama unaona kijana anaenda mbele, by the way, mimi Morara nimemshinda kwa age. I'm 33 years old. Morara is someone at the age of 29, he's 29 years old. Amejenga biashara, akona biashara yake, akona bibi, akona watoto. Na Kenya, wa Kenya wangapi wanaweza fika hiyo with that economy? Tuambiane ukweli, hata sisi tumetoka tukaenda Marekani na huko na nini. So this guy ni mtu anajielewa. That's one of the reasons why I support him. Ni mtu anajielewa, he knows what he's doing. Mtu anaangalia kwa mbali. This guy is a leader. Shida yetu ni haja nunuliwa sofa. Ule mwingine tukiona shida ni tukiona mtu akona nyonta kidogo tunaanza kusema because watu we are used to mediocrity na tumekuwa na bullshit mingi kwa akili. Wezi ona mtu anaweza kuwa mzuri. Unadhani kila mtu hii Kenya ni mbaya, kila mtu ni corrupt, kwa sababu that is what we have been told. Shida yetu ni hiyo. Unaona kila mtu huyu ameuzwa, huyu amepewa kidogo, shida ni njaa. Hakuna, kila mtu hana njaa. By the way, Morara hana njaa. Morara mahali amefika, hakuna biashara zake, hakuna, ana run mzuri, mpaka kwa county ngapi iko mzuri. That guy
anaenda kulala nje. Mind you, the guy has a young family, akona watoto wawili wadogo. Hao watoto hata usiku unaenda kulala mahali kama Narok, unaenda kulala Kisumu siku 2-3, hata uonane na bibi yako. That guy is making a sacrifice. He's a young man, he will make error. Mbona mtu akifanya mistake muna mpanish kama amekuwa mtu, muna mcorrect. Mimi mwenyewe alikuwa Raila wake alituletea hapa, nilimwambia vile vitu alifanya mbaya na vile vitu anafanya mzuri. People are starting to be corrected. Kama mtu anafanya mistake, bro, wewe uko sawa, hapo ndo unaharibu, tengeneza. Mimi nilimwambia tembea na maguns. Siasa ya Kenya lazima ukuwe na guns. Ukienda unataka kuenda mahali kama Kisumu ama Garissa ama wapi, kwa warm up ground, umeweka pesa, vijana boda boda ndio pesa lazima mtoe. Mimi nimecontribute mara mingi kwa nini, and I will contribute still. So hata wacha niibie hii story, mnaharibia watu, mwache. Kwani nyinyi kwanza wale watu wanasemanga he's a conman, hawajawahi kuweka pesa hapo. I know. Let me tell you. Wewe tuacheni wahasidi. Yeah. Watu wanaulizia. Hiyo ndo natuharibia. Watu wanaulizia, wanasema yeye ni jambazi, yeye ni mkora, and then mnataka budget ya 3 million. Yani akuje spend time au explainie vile ame spend 3 million, na wewe mjinga hata hujawahi ambia MP akuexplainie ameweka wapi 110 million. Kuna petty things tunapitisha. Watu wenye wangekuwa good leaders tunawasumbua na maswali za ujinga. 3 million unataka kuja akukalie 3 million kweli utafanya nini? Utanunua? Mnaona biashara yake kwanza, hata 3 million biashara yake ilipita hiyo ma 3 million. Huyu ni mtu ako na pesa, lakini unaona watu and I saw a lot of people in X wako na maswali mingi mpaka unashanga. Huyu mtu ako na swali mingi, ako sure anauliza swali ama anataka kuharibia? Kama uko na political nini, kuja tukusupport, let ideas, will support you. Wacha kupiga kijana. If you have political ambition, wewe ni kijana mdogo, kuja kwa ground utembee venye iko, tunakusupport. Usikuja unapiga watu bure, unatusi kijana, unamuita conman, hauna evidence. Bana, hiyo kazi tuache Kenya bana, hatuwezi kaa hivyo. Hey, somebody said the other day. They're just jealous. Yeah, and that is the hiyo mentality tukitoa hiyo kitu ya like when you see someone raising, and in fact nani kuwa popular, Morara kuwa popular si for his personal gain. It is vitu anafanya ni ya Kenya, ni ya wa Kenya. Yes. Na mtu mjinga tu uko Twitter hauna follow, uko X hauna followers, unaona wacha ni post ndio watu wanifollow. Afuguzi followers. Huyu jamaa alianza, unajua tusisahau huyu jamaa alianza hata kama mjetoa 1 bob. Ni nyinyi wa Kenya ndio tulipenda kazi yake, tukamwambia hapana, unahitaji nini? Unahitaji security. Unahitaji support. Then mnampea advice, mnahitaji nini, mnamtumia pesa, and then mnataka muulize yeye maswali mingi tena. Alianza bila pesa yenu bwana. Those are the things we need to, he has those qualities. Ni mtu anajituma. Nasema kitu. Can I say something? Yeah, continue, share. Yeah, so okay, mimi naweza sema tukubali wenye wanampinga Morara wampinge. Morara is a politician. Kwa hii dunia hakuna kitu, hata huku kwenyu penye unatoka, hakuna kitu yenye utafanya bila mtu kupinga. So hatutazuia wenye wanampinga kumpinga, na tutawatusi. So long as umeingia kwa hii game ya politics globally, hata American, hata wapi, utasikia wanasiasa bado wanatusiana tu. So supporters bado watatusiana tu. Alafu unajua Kenya vitu zimefanyika mingi. Alafu until watu wame lose trust. Uwezi ukajua kama huyu ni mtu mzuri ama huyu ni mtu mbaya. Hata kujua nia ya mtu ni ngumu. Wengine wanaweza kuwa na maneno tamu. But mimi naunga Morara mkono, but I'm saying let's allow those who want to oppose Morara to oppose him.
sisi tukikuja hapa to discuss ni nini tunaweza fanya kumsaidia Morara, sio kudiscuss vile watu wanampo. Mimi sioni kama hiyo iko na haja. Kidogo nikukate, kuna kitu nataka nikuulize. Unajua hao watu si ati wana oppose, hao watu wanaleta uhasidi, wanamwekelea vitu haziko, na huyo kijana ni kijana mdogo. That's one thing I want you to understand. Huyo unajua kama angefika ile level ya wakina Ruto ingekuwa sawa. Unajua huyo kijana tunamprotect yeye pia asikue nini, kuna kitu aliwafanyia wa Kenya. Sasa ukianza kupigwa huyo kijana hata anaweza sema kwani mimi ni kijana mdogo, hiki kinaweza muingia kwa akili na give up. Unaona? That's one thing we are protecting, my brother. Go ahead. So nikujibu tu bro, ukiingia kwa politics ujue it's not for people wenye wako na fainted faith. What we can say is just to do what we can to Morara, protect him, kama ni contribution tuchangie hii kitu endelee mbele. Kama ni kwenda kwa grassroots kuongea na watu, let's go there. But hii mambo na kusema wengine wanampinga, mimi sioni kama iko. Talk about the next step. Sere, nadhani tujesema ukiongelea hii group ijaongelea, atuongelei, atusemi ati alikuwa atokee bila kupingwa, but what we are doing is we are protecting him. We are saying wenye wanamu attack hawana sababu ya kuattack. That is it. Cause wako na places mingi za kuattack. Wajamaliza kuattack MP wao nyumbani mwenye amewakulia pesa. Wajamaliza kuattack Ruto mwenye ameharibu serikali, ameharibu Kenya. But then unajua, and let me tell you, utajua tu, let me tell you, hii ni ile group. Nani amekwambia watu hawako na serikali? Unaweza sema wacha atakiwe tu, ni politics. Na let me tell you, we are nurturing a young person with integrity, good heart, and that why we are talking, why we are protecting him is because tuna nurture mtu na tumeona ni mtu mzuri. Hatutamtupa kwa manini bwana, hatutamtupa aende kwa ground za politics aanze kuatakiwa mpaka apoteze direction. Si angalia nani alikuja mzuri, what is the name of the other guy? Aliatakiwa mpaka akapotea. Kuna huyu alikuwa Samuel ama alikuwa nani? Si aliatakiwa mpaka akamu. Yeye alisema, ulisikia speech yake akienda kupata Raila, alisema mimi sasa hata mimi nahitaji place yenye inani protect. Because what we do, because we are so fast to attack. Especially tuna attack watu wenye tuko nao, wenye tungawanecha watu wa maana. And Tony, the thing is, unajua within a politics unaweza kuwa na different opinion, ama unaweza kuwa na kitu ambayo unataka you against something that ule mtu mwenye ako on your side akanafanya. The best thing kupata the best platform, the best place ya kuongelesha huyo mtu, ama to air out your grievances if you are against what's going on. But uwezi kuja in public alafu unaanza kuattack Morara when is on your side. Because tunaweza kuwa tuko pamoja, lakini inafika at a certain point sikubaliani na kwenye pengine vile leader anaenda na ama vile maneno. So I needed the best platform ya kuaddress hiyo kitu. Lakini siwezi kuwa tu ati ni politician, lazima apate opposition. At this age, sasa within ile camp ya Morara, ati sasa na ako na opposition, then there's no growth. Kutakuwa na growth. But I have a reason. Unajua Sere tuliongea na wewe hii kitu kwa platform nyingine. Unakumbuka? Then nikakuuliza, unataka whatever you have against Morara alete hapa, kwa sababu ulikuwa unasema accountability. Nikakuuliza unataka alete accountability online. Akuje platform kama hizi apeana accountability. I changed my heart.
He knows very well that I changed my heart and I'm supporting him now. What I'm saying, the cause of that difference yenye unaona kati ya nani au wengine au mavijana wengine, the moment watu walianza kusikia kuna pesa inatoka nje, kuna movement inakaa Hakuna shida. Wewe enda utafute data na internet kutoka hapo. Hii jamaa kwanza atoke. Kuna negative energy hapo. Let me tell you. That is why tuko na shida ya Kenya. Na hiyo ndio shida sere. Nyinyi mnataka accountability. Mnajua amepewa shilingi ngapi? Mnajua ni ngapi amechangiwa? Mimi sina shida, nawaambia what is there. Ati umesema kuna watu wanasikia kuna pesa inatoka nje. Sasa unataka wapangie mnajua ni ngapi? Let me tell you, that is where we fail to. Hapo ndio mahali tunafailia. We start attacking our own. Let me tell you, and we want to do it public, Tony. How do you do such a thing public? Kwa sababu yule jamaa alikuwa anauliza swali amesema vizuri. Tuende uulize hiyo accountability Ruto ambaye anachukua mabilioni ya Kenya taxpayers money. Tuende kwa hiyo magavana yako wanaiba pesa. Tuende kwa MPs wako na senators. Unatakia nini kijana mdogo? Accountability kitu gani? Bana nyinyi tunawajua sere. Wacha nikwambie ukweli. Unajifichanga na hii mambo ya accountability. Wewe kama ulisupport Morara, support. Kama hutaki toka. Hatutaki mambo mengine hapo. Wewe nyinyi pia mkue focus. Kuna watu wanatumwa alafu wanatuletea mambo wanatucheza akili. Hatutaki mchezo hapo. Hatufanye hiyo kazi. Wacha hiyo kijana kule pesa hata mimi hata sina shida akikula. Accountability kitu gani? Hiyo pesa ile kitu amefanyia Kenya ni kubwa kuliko kitu Ruto amefanyia. Wacha hata akule, kwani iko nini? And even more, Murana alikuwa anatumia pesa yake. Let me tell you, even before Murana used to use his money, hata kabla hajamjua, Murana alikuwa anatumia pesa yake, hakuwa anaitisha kila mtu. It's an insult to Murana. It's an insult. It is an insult to Morara. Huyu ni mtu amekuwa alianza bila nyinyi kumchangia. And then unamtaka accountability. Ulimchangia akianza. You guys walikuwa wanapiga. Bro, wewe anguka. Kama wewe ni anti Morara, anguka. Hatutaki maneno yako. Kama una support Morara kuja, kama hutaki kutoka. Mambo ya democracy tuliachia. Bro, I'm supporting Morara. No. Can I tell you usiniongelesha hivyo bro. Let me tell you, Jera amesema kuna platform tena you talk the same, ukaongeleshwa, ukamaliziwa. Why are you repeating it? Why you so hii airtime tunatumia ku sell good things. Why you bringing it up again? Na mlikuwa mmediscuss in another platform na Jera na akakueleza. Why? What are you trying to push? Ajera ni nani? Ajera ni nani? Wewe sere, tulikuwa na wewe kwa ile platform ya the politic unakumbuka? Mkisema accountability. Ati Morara atake accountability and nikaanza kuuliza mnataka hiyo accountability. Wewe sere unataka sisi ni watoto. Wewe unatuona unataka sisi. Wadawas. Nadhani sere you cannot that tells a lot about you. You keep questioning, like asking the same question. Hata after kujibiwa, unaenda platform nyingine ukiuliza. What are you, agenda gani unapush? Let him go bwana. Tunajua. Unaona mimi nawaambia, mimi kitu amwelewe ni kuna watu wanatumwa wanapewa pesa, wanatuchanganya hapa, alafu unadhani watu wako na roho mzuri. Hatutaki watu kama hao unawafukuza. Mkwe rada. Hii siasa iko na mambo mingi. Ati I'm supporting Morara. Wewe support mtu na unampinga. Kwani sisi ni watoto? You either support him or you're not supporting. Hakuna mambo ya katikati. Kama wewe mtu katikati, enda kwa Kalauzo. Sisi hatufanye kazi ya katikati hapo. Kwani tunafanya kazi gani hapo? And these are con men. Let me tell you. They come, wanajaribu kupush, unadhani kweli anaongea mambo ya accountability, but no. They are painting a bad
Yes. They're like paying, they're like making Malala look like a con man and everything. Let me tell you. Kuna kitu nimeuliza mtu. Kama ujeweza, kama serikali inakudanganya sahi, ujawahi tweet, ujawahi piga makelele kuhusu serikali. Please, wacha kutuulizia 3 million. We are not talking, 3 million is not, hiyo si pesa ya kudiscuss bwana. I like the way we are focused. I like the way we are focused. Manake nilikuwa kwa hiyo nini ya agency before wa nini the ones wakiasha support. Kulikuja mtu mmoja tu. And then that one person akaanza kuongea baya about Malala. Tagu Malala alikuja. We are not doing anything as agency. Kila kitu imesimama. Then akasema we have done ABCD. Alafu akasema would rather go back to being leaders. Na wote wakakubali. Unaona that meeting mimi nikatoka hiyo. So ni vizuri vile tunafanya. One person akakuja na leta hiyo argument hapo. Na wakakubali. Na wakasema from now tutakuwa tribeless na nini. Na hiyo tribeless ndio Ruto alikuwa anafurahia. How can you be tribeless? Walikuwa na bio. Let me tell you. So what happened? And you may think that these people are trying to wanajaribu kutafuta accountability. There is none. Hawa watu wanajua ni kama draft, they know what they want. Wanajua vile wanacheza. Wanataka kuturudisha nyuma. And you know what I've said to my like kitu yenye mimi nimeamua Abshir, kuna kitu mimi nimeamua. I will not allow anyone spend na mtu kwa platform ya moja akiongea ujinga. Hiyo ndio kitu mimi nimeamua. Wacha mimi nitolewe ama atolewe. Period. Unajua nini? And Morara is so open. Anasema let us, Mkenya yoyote ambaye ako for this movement, wacha afanye kitu kwa space yake ambayo ako nayo. Wherever. Morara hana problem na mtu mwingine pia kuanza mambo yake na achangiwe pesa. So why focus on Morara? Wewe anza na yako, watu wakuchangie pesa. Then upeane accountability. Hiyo accountability unasema Morara peane, wewe anza yako peana, upeane accountability. Unajua kuna accountability mimi naulizanga watu wanaweza, yani mpaka nashangaa. Iwa Kenya, hii accountability unaulizanga hata MP yako ukimpigia kura. Let me tell you, tusipractice. Hii ni agents wa Ruto wametumwa. Wanadhani sisi ni watoto. Tusianze kuact kama Pharisees wala wa mabibilia walikuwa wanajifanya watakatifu mbele ya watu. No. Hatutaki ukora hapa. Wewe kama unaona umetumia pesa Morala unaona ni mingi, just step out. Okay. Endelea. Kama unaona, lakini don't question. Unataka Morala aanze kukubajetia alinunua mafuta, akanunua credit, hiyo ni ujinga gani tunataka sahi? Tunajua Morala ameenda Embu, ameenda Narok. That is what we want. Usituulize 20 bob na 100 bob yenye tumetuma. Kwani ungekaa nayo ungebajetia wapi? Mashenzi. Hao ndo the same people wanakunyonga pombe ya nini 20,000 wanakunya wanakwanga na wasichana weekend wanamaliza pesa. Alafu wanakuja kutuambia sisi mambo ya accountability. Unajua Kenya, mimi nasemanga hivi. Sisi tuko na long way haki ya Mungu. Ile vita iko hapo, hii ni war. Hii ni kama World War 3. Inapigwa mpaka na nuclear. Kenya lazima tupige yani watu na mpaka na nuclear ndio tukua tumekomboza hii nchi. Hii vita tuko nayo sio mchezo. Wewe ni kijana mdogo, hauna kazi, hauna maisha, hakuna kitu yote. Sisi ambaye tuko Amerika hata tuko na kazi tuko sawa. Mimi mtu kama mimi sasa hata nimeweka Nairobi biashara niko sawa. Sina shida, niko na kazi nzuri na nilipa nzuri. Bora nipige kelele TikTok nikisupport Morara. I want a better Kenya. Mimi hata nikikaa hapo na niko sawa. I'm US citizen by the way. Sina shida na kurudi Kenya. Naweza travel anywhere nataka. Lakini mimi my motherland, the place I was born is Garissa. I went to school in Nairobi. Yes, and I went. By the way, mimi nakujanga kila mwaka haki ya Mungu, kila mwaka nakujanga Nairobi. Hata hii February nitakuja nikae mwezi 3 mpaka Ramadhani nitakuwa nimemaliza. Unaona? So ndo nakaa hata ndo nasemanga nisisahau nchi yangu nikae nikuje. Nasemanga hata na wasupport hata watu wa bodaboda mataksi ndo nawapatianga pesa mingi haki ya Mungu. Hata ningeenda kwa supermarket napatia ile pesa inarudi kila mtu na tip mzuri. Because hapa pia kuna culture tip. Nikikuja nyumbani pia hata naambia mnaharibu pesa. Nasema hii watu wa chini ndo wanafaa kupatiwa pesa. Unaona wale wa bodaboda, taksi, yule jamaa anakaa watchman au ndo wanafaa kupewa pesa. Unaona? That's how you support the economy. Sio unakaa
And then So look at the angalia mahali huko, and then mjinga tu pale anataka accountability na hata hajatuma. Na mimi nakwambia huyu jamaa tukimwambia kama amaitumia Morara hajai mtumia yake, sikudanganyi. Unajua pesa kama hizi za Morara tunatumia Morara ni kama pesa yenye mtu anasema okay you guys niko naenda kufanya harusi mnitumie ka kitu, unafuatilianga hiyo pesa kwanza kuuliza sasa ati accountability. Unajua that is unajua tujamwambia atujengee project, tujamwambia tunachanga ati bridge fulani ijengwe ndio tumuulize ulitumiaje pesa na hujamaliza bridge. No. Hii ni kitu tunasema wewe mwanaume unafanya kazi mzuri, shika hii. Tony, niko na swali moja bro. Tony, wewe sasa mimi natoka Nairobi, nataka kuenda Kisumu. Acha niambie kitu. Leo mimi niko Nairobi, nataka kuenda Kisumu. Na uko na timu ya maybe watu 10 because Morara ako na bodyguard, ako na kijana ya kamera, ako na vijana wengine wa logistics. So kuna driver, unataka mafuta, unataka mahali ya kulala, unataka hiyo gari inaweza kuwa na panti, hizi barabara yetu ni mbaya, unataka mechanic nini, unaenda kulala, unaenda kukula. So now watu by the way wamejitolea hiyo security nini, wanataka mshahara. Hiyo clip data inataka hiyo simu pia hata ku-upload, nataka data. Unataka kijana aende kwa biashara yake ama unataka aje? How much is it gonna cost? Kwenda Nairobi mpaka Kisumu ni almost 2000. Kwenda fare peke yake. Ukienda na basi mtu mmoja peke yake, wewe sasa ukisema waenda weekend moja Kisumu inakukost almost 10000. Alafu unatakaje kijana afanye kazi kumulika? Alafu akimulika mnataka kushangilia. By the way kuna kitu kingine pia nataka kuambia. Ile kijana Mandera alikuwa amemulika ile kitu kama mliona, mpaka nyanya yake alikuwa amejitokelezea, alikuwa analia. Kuna jamaa alikuwa amefanya vitu. Hey, by the way amelala. Dennis amelala. Ni Deno ndiye amelala. Na ngorota nasikia. Unajua huku ni kama 3 am. Minnesota ni 7:12 pm. Yeah, ni 3. Tumemweka hao. Kenya ni 3. Na kijana amelala. Tufunge tu, hata atafungua tu asubuhi, tusimuongelee akiwa amelala. Wewe unasema nimelala wapi? Nani anangorota? Unangorota wewe. Hata nilikuwa nimemute bwana. Sukuma kitu bwana. Nyanga hiyo mambo. Kwanza nasikia hiyo mambo unasema ati Idales hapa sasa wapi unasema hiyo mambo. Hii masaa ya kuinject bwana. Sawa. Wacha ni okay, mimi nilikuwa nasikia kuna mtu alikuwa anangorota. Kwa ndani wewe. Pole. So Dawak na wale wako hapa nawaambia Wakenya wenzangu, kuna bae ameenda mara, kuna barabara walisema ilichukulia almost 400 billion. Huyo thing Dawak aliona. Huyo kijana hiyo area MCA ati alipatia polisi pesa kidogo akafungwa. Jamaa amewekwa ndani. Sasa mama yake mzee amefikisha almost 100. Mama hata anatembea na fimbo. Ameenda kwa police station ya Mandera. Anasema kijana wangu amefungwa ya kupisha watu walikuwa 400 million na ni dust. Imagine. Hata unaweza angalia kwa Twitter kila mahali hivyo. So Kenya hii vita ni mingi, na mimi nilikuwa nimesema juzi Morara hii kazi venye huyu msichana sitangu alikuwa amesema hapo mbele, hii kazi ni kubwa kwa Morara. Tumetengeneza kitu, tuweke watu 10 kwa each county. Kama ni Turkana, kama ni Nairobi, kama ni Kiambu, tuweke watu 10 for 47 counties times 10 people. Alafu ndo unakuwa na inject, wanaonyeshana ndio hii serikali ya unajua counties, tunaongelea mambo ya Ruto. Counties pia wako na corruption mbaya. Kuna jamaa mwingine alikuwa CAS Machakos County. Machakos County. Imagine huyo jamaa aliiba 450 million. Na jamaa tu ni waziri ya county tu. Yeye, bibi yake na ndugu yake. Imagine watu watatu wanaibia watu na Ukambani hata hakuna maji. Imagine bro. Alafu tunaambiwa nini? Watu watatu mtu anajenga nyumba ya 89 million. Kwa nini? Gorofa inakaa kama nini huko White House. Mtu anajenga. Alafu nyumbani kwao hakuna maji, hakuna barabara. You know, those are the kind of people we are dealing with. So
Mimi naomba tu support hii kitu, na hata Mindawak na kuambia ulete Morara, tutengeneze hii kitu, tu contribute, tukue tuna inject 47 counties. Ikuwe hivyo mzuri. Asante. Mimi na Dawako tunaenda Trans Nzoia end of this month. Hiyo ni mwambie najua ile mambo yana tournament hiyo tutasupport, hiyo pia tuna support. Ila ngoja msimulisema ni 23rd November ndio. Hiyo mimi nitatuma contribution yangu 27. Sawa, nitatuma contribution yangu kwa Dawati. Dawati shinda kutukumbusha Dawati. Ukikaribia Dawati, karibia usikutukumbushe tafadhali. Ile group tulikuwa tumecreate ya WhatsApp, nitaputa hiyo information yote hapo. Sawa, nitakutumia hata uniad basi. Sinadhani siko kwa hiyo group. Sawa. Haya basi, mmemaliza kuinject ama mnataka kuendelea? Bado platform iko. Hii ni platform ya kuinject mpaka kesho yake. Alafu Dawak, kuna kitu Al-Bashir amesema, ukipata time ya kupata Morara tena, jaribu kutu inform, umuite. Sisi saa ngapi? Unajua time nayo lazima pia nyinyi mtuangalie time ya upande wenu. Nadhani time nzuri ni mostly Kenyan tuseme TikTok iko busy Kenya mpaka saa 3. Akiwahi maliza na shughuli zake kama amerelax, hata hizo saa 3. Saa 1 usiku, saa 2 usiku kwenu, hata kama ni 5 p.m. from 5 p.m. ama tuseme saa 1 saa 2 usiku itakuwa mzuri by the way. Saa 1 hiyo itakuwa mzuri. Wacha nimtafute nione kama nitamkamata Monday ama Tuesday. Najua naweza mpata. Sawa, na utuambie anakuja. Then akuja. One day ahead. Hiyo itakuwa ni Kenya time. Kenyan time. That you less 3. That itakuwa around ma 3 4 mpaka 5. Nitakuwa nimewa inbox, nimewaambia. I'll talk to kabisa. Utu inbox tu tujue. For us, we need him to go. Tunataka grow, unajua, let me tell you, kuna siku alikuwa amesema nini? Kuna siku aliingiliwa mpaka akasema, nitumie kama nilikutumia pesa unirudishe. We need kwetu sisi tunataka grow. We need him to have that thick skin. Ajue hizi vitu ziko. But ajue kuna watu kama sisi tuko nyuma yake. Support Morara after kusikia ile pesa yenye imemwagwa ili watu waanze kupush agenda ya leaderless. Nikasema hapana, hii nasimama nayo to the end. And that's why I like you, the one, because ni wewe tu. Unajua nilikuwa kwa hizo nini wakasema no, we're going back to leaderless. Lakini it's only take one person akaharibu kila kitu. Lakini you